Hello. 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 হ্যাঁ বলুন দাদা, শুনতে পাচ্ছি। Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. স্যার আমরা শুরু করছি কয়েক মিনিটের মধ্যে। হ্যাঁ ঠিক আছে। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So today we have with us the legendary scientist Professor Dhruvoজ্যোতি Chattopadhyay, Vice Chancellor of Sister Nivedita University. So I request our Dean Science, Professor Satyajit Saha, to kindly give permission to start the webinar. Yes, of course. You start the proceeding. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. So, good afternoon, everybody. Respected Professor Satyajit Saha, Dean of Science of this university, Professor Dhruvoজ্যোতি Chattopadhyay, the Honorable Vice Chancellor of Sister Nivedita University, and today's invited speaker, Dr. Bedodduti Chakraborty, Director of RX Cella and visiting scientist at Dr. Reddy's Institute of Life Science
and our invited speaker, my dear colleagues, my beloved students, and the elite audience. The national webinar on development of microbial biotechnology in the pre and post-independent era of India, organized by the Department of Microbiology of Vidyasagar University as a part of celebration of Azadi ka Amrit Mahotsab, is going to be inaugurated. For the last few years, this earth is under the threat of a virus, a microorganism. Our society, our economics, our politics, and even our thoughts are occupied by microbiology. Entire world population across the continents, irrespective of caste, creed, and nation, irrespective of educational or living standard, thinking about some sort of microbiology and microbial biotechnology. Microbial threat is, however, whatever severe may be, we see the rays of light when we thought about some words of genius like Louis Pasteur. Once he said, if it is a terrifying thought that life is at the mercy of multiplication of these minute bodies or microbes, it is a consoling hope that science will not always remain powerless before such enemies. On the eve of welcoming our honorable guests, it is better to announce that Professor Shibaji Pratim Bosu, Honorable Vice Chancellor of this university, could not attend the webinar due to some urgent works. He has kindly sent a message. Now I read out his message for all concerned. Quote, "It is indeed a matter of delight that the Department of Microbiology of Vidyasagar University is going to organize a national webinar entitled Development of Microbial Biotechnology in the Pre- and Post-Independent Era of India, to be held on January 21, 2022, on the occasion of the celebration of 75th years of Indian independence. I commend the endeavor of the organizers and hope that the deliberations in the webinar will definitely enrich one and all. I convey my best wishes for the success of the same." Unquote. Professor Shibaji Pratim Bosu. Professor Satyajit Saha, in spite of his very busy schedule, has kindly agreed to chair the inaugural session of the webinar, as well as to inaugurate the webinar. I would like to welcome Professor Saha, Dean of Science, to chair the webinar. I felt honored to welcome the legendary scientist Professor Dhrubajyoti Chattopadhyay, Honorable Vice Chancellor of Sister Nivedita University. I felt honored to welcome Dr. Bedottuti Chakraborty, Honorable Scientist and Director of RX Cella, a Pharma and Biopharma Learning Academy, and visiting scientist at Dr. Reddy's Institute of Life Science. The success of every webinar depends heavily upon its audience. Today, we have with us very serious and sincere group of audience, including respectable professors, scientists, and students, without whose active support our endeavor might face severe hurdles. I welcome them wholeheartedly. And last but not the least, I welcome all other faculty members of the Department of Microbiology. I'd like to conclude my address with an African proverb. Advice is like a stranger. If welcome, he stays the night. If not welcome, he returns home that day.
Now, let us welcome the advice or enlightening words that will be delivered by our eminent speakers with the attitude of a learner. Thank you. Now, may I request Professor Satyajit Saha, the Dean of Science of this university, to inaugurate the program and give the inaugural address. ম্যাম অনেকে জয়েন হতে পারছে না, কাইন্ডলি ওদেরকে একটু জয়েন করিয়ে দিন না। হ্যাঁ দেখছি। Firstly, good afternoon. It's a great pleasure to be part of the national webinar organized by Department of Microbiology. Firstly, I'd like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Sibaji Pratim Bosu, for encouraging us to organize such webinar. Next, I welcome all our distinguished speakers, Professor Dhrubajyoti Chattopadhyay, Vice Chancellor, Sister Nivedita University, and next, Dr. Vedantu Chakraborty, Director, RxLR. I'd like to thank Dr. Nandini Ghosh for inviting me in this national webinar. I also like to thank Professor K.C. Mandal and S.K. Haldar and other faculties who are present in this webinar. Finally, I welcome all research scholars and students to this webinar, and also the technical staff who has contributed to organize such webinar. Now, the title of the webinar is Development of Microbial Technology in the Pre- and Post-Independent Era of India. This national webinar is a part of celebration of 75 years of Indian independence. We know microbial biotechnology is an exceptionally dynamic and exciting sector of the biomedical sciences. The most advantageous microbial products are useful proteins and enzymes, antibiotics. Microbes keep nature clean by helping break down dead plants and elements into organic matter. Microbial technology will lead into improved vaccines and better disease diagnostic tools. So I find this webinar topic is very relevant in the present situation. And we of course, we are eagerly waiting for our speakers to say on this particular topic. So I'm not an expert in this field, and I will not take much of a time. So with the importance of the microbial biotechnology in the present situation, this seminar or this webinar is very important at the present situation, and it will enlighten new dimension through the speeches of our speakers. So now I declare the national webinar organized by Microbiology Department of Vidyasagar University as open. So thank you and stay safe. Thank you, sir. Now, may I request Professor K.C. Mandal of Department of Microbiology of Vidyasagar University to address the audience with the keynote address. Good afternoon, everybody. It is visible. Hello. Yes. Yes, yes. Yes. At the outset, I offer my sincere gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Sibaji Pratim Bosu. He created a feel-good situation within few days. Our Honorable Dean, Professor Satyajit Saha,
for his enlightening speech and encouragement. I offer my gratitude to my teacher, Professor DJC, and Vidyaduti Bhattacharya for delivering, for giving Chakraborty. Chakraborty, sorry, sir, Chakraborty, for giving his consent to deliver lecture in our departmental program. So I am highlighting some point about the development of microbiology in our country, and considering this, the title of my presentation, Status of Microbiology in India. Actually, birth of microbiology was in 1674 when Antony van Leeuwenhoek discovered the microscope. Later, the power of this wonder bug explored by Louis Pasteur. His discovery of the principle of vaccination, microbial fermentation, and pasteurization are remarkable breakthrough, and therefore Louis Pasteur is considered the father of microbiology, and golden era of microbiology is from 1857 to 1914. In this period, this science developed much more with the contribution of Louis Pasteur, John Tyndall, Christian Graham, Robert Koch, Angelina Hussey, Joseph Lister, and many others. In India, the field of microbiology focuses on two major aspects: studying its disease-causing activity and application of microbiology in different fields like production of medicine, fermentation, etc., etc. And considering its widespread application, particularly in 20th century, microbiology has further branches in many fields, include agriculture or soil microbiology, industrial microbiology, environmental microbiology, marine microbiology, food microbiology, clinical or medical microbiology. These sort of courses are now taught many places in India. And particularly, research of the microbiology focus on four fields. First is the understanding the mechanism by which microbes are getting drug resistance ability. Secondly, its widespread application, particularly in the agriculture sector, for the production of biofertilizer, production of biogas, soil enzyme, etc., etc., in agriculture sector. Thirdly, due to advent of the industrialization, microbes are now extensively used, considering their biocatalytic ability, pollution degradation ability as biopesticide, insecticidal agent, etc. Recently, microbial genetics and metagenomics have taken into consideration for its further application. If we consider the pre-independence development of this subject, we first admit the contribution of Indian Association for the Cultivation of Science. Presently, this institute focusing research on the biocatalyst and antimicrobial research. Thereafter, Indian Institute of Science, 1890, and its Indian government undertaken in 1909. It has separate department of microbiology, and which is working from early 1940s. Bose Institute, the Department of Microbiology of Bose Institute, established in 1942 by Professor D.M. Bose.
a separate independent microbiology department established in All India Institute of Hygiene and Public Health in 1932. The Association of Microbiologists of India, this is the Society of India, established in 1938. If we consider the number of courses, particularly in BSc and MSc in microbiology, as per literature available, BSc course, 483 institute offering BSc course, 678 institute offering MSc, and around 300 institute offering MPhil PhD course. Post-independence era, if we consider the division of microbiology, Indian Agricultural Research Institute, ICAR Pusha, was established in 1961, considering the application of microbes for the production of crops, vegetable, and its different aspects. Thereafter, MS University Baroda Microbiology Department established 1964, Osmania University 1974, University of Madras 1976, University of Delhi South Campus 1984, Institute of Microbial Technology IMTech Chandigarh 1984, Bangalore University 1992. If we consider the aspect of West Bengal, presently 19 institutes offering MSc in microbiology. Kollani University, University of Kollani 2001, and all of the institute offering initiated in this century. Last 2 decades they are offering MSc microbiology course. University of Kollani 2001, Vidyasagar University 2004, though our institute offering MSc course since 2001, and I have to mention the contribution of Professor Vikas Ranjan Poti. He is the founder of this department. Calcutta University 2005, and Professor Chattopadhyay DJC sir is there. He is the founder of this department. University of Bardwan 2005, University of North Bengal 2005, West Bengal State University 2009, and Raiganj University 2016. And BSc honors course in West Bengal, first offered by the Panchkuda Banamali College 1998, and followed by Lady Brabourne College 2002. This information I collected different source. There may be some sort of changes, but these are the information. These information are available. Therefore, I am sharing this particularly for our students. Next, microbial application is very closely related with the development of biotech industry. Our biotech industry is the sunrise sector. It is the 12th biotech destination in the world, second highest number of US Food and Drug Administered plants, approved plants established here. Number 1 producer of hepatitis B recombinant vaccine. India also producing different type of transgenic plant and seed. Robust growth of the biotech sector. If we consider considering its value, its market is around 70 billion US dollar in 2020, and it will expand to 150 billion in 2025. More than 700 biotech startup have established. More than 2,500 biotech company, and more than 1,400 manufacturing plants are established. And this growth due to growing demand, intensive R&D activities, and strong governmental initiative. And our biotech sector industry can be break up into 4 major areas. Major portion occupied by the biopharma,
64%, followed by bioservice 18%, bioagriculture 14%, bioindustrial 3%, and 1% is the bioinformatics. In the section of the biopharma, major product is the vaccine, diagnostic therapeutics, bioservice including contract research, custom manufacturing, bioagriculture including hybrid seed, biofertilizer, biopesticide, and bioindustrial include industrial enzyme and different database construction and as well as manipulation are in the sector of bioinformatics. This is the major milestone of Indian biotechnology industry. If we divide this industrial development from 1978 to 90, first Indian biotech company established is the Biocon, followed by other institute established 1990 to 99, and regulatory, mostly quality control and regulatory aspect of the biotech products and their supporting system established post 2000. And it is noteworthy to mention that our Department of Biotechnology established in 1986. In this aspect, we have to first remember the contribution of Kiran Majumdar sir, the Indian hero. He initiated, we are aware that he initiated his small setup with the worth of 10,000 rupees at Bangalore, and now this turn into US dollar $4.6 billion. And she established two subsidiary companies. One is the Syngene, that is the provide the support service on contract basis, and another is the Clinigen, which focus clinical research trial and development of both generic and new medicine. With the support of the Government of India, many biotech hubs established in all over the country. This biotech park in India, 26 operational biotech and 46% are in the western part of the country. The park offered investor incubator facility, pilot plant facility for solvent extraction and laboratory and other office spaces. Besides, Government of India with the support of the BIRAC established incubator center surrounding the India. So with this information, I conclude that microbiology are relevant in a multitude way to understand the influence of microbes in human life in both beneficial as well as detrimental agent. With the kind support of the government, this sector is blooming. We hope that it will cross the 100 million target within 2025. Thank you for giving me the chance to deliver this lecture to success of the Azadi Ka Amrit Mahotsab program. Thank you very much, sir, and all the participants for pleasant hearing. Thank you, Professor Mondol. Now we switched over to the technical sessions. Dr. Haldar, kindly share the slide. Dr. Haldar, are you there? Okay, I'm going to the technical session. Professor Dhrubajyoti Chattopadhyay is such an eminent scientist whose introduction is not at all necessary, especially to the scientific community. We all are eager to hear his valued speech. It is very difficult to describe his vast experience,
his landmark scientific works, and innumerable publications. I am, however, try my best to make a pencil sketch of Professor Chattopadhyay within little time. The area of expertise of Professor Chattopadhyay, inter alia, virology, biomedical research, biotechnology, nanotechnology, etc. He has the teaching experience of around 40 years and supervising 30 PhD students. He is the ex and founder vice chancellor of Amity University, Kolkata, and ex-professor of Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Calcutta. He is the ex-director of Center for Research in Nanoscience and Nanotechnology. He is the ex-pro vice chancellor academic of Calcutta University. He is the visiting scientist in Cleveland Clinic Foundation, Stewart Institute, University of Texas, Galveston, University of California, San Diego, University of Connecticut, Nihon University, Japan, and State University of New York, USA. He is the ex-president of West Bengal Academy of Science and Technology and Society of Biological Chemists, India. He is the fellow of National Academy of Science, Indian Academy of Science, and West Bengal Academy of Science and Technology. He has 135 publications in peer-reviewed international journals, 8 review articles, and 6 book chapters. He has patents on nanotechnology-enabled thermostability and high temperature structural integrity of pectide lyase. Now, may I request Professor Dhrubajyoti Chattopadhyay, the Honorable Vice Chancellor of Sister Nivedita University, to address the audience. Thank you, Nandini. Let me, at the onset, congratulate the Vice Chancellor, Professor Shivaji Pratip Basu, for leading the university, and as mentioned by Professor Keshav Chandra Mondal, in a short time established quite a confidence in developing the university in a very big way. I must thank Professor Satyajit Saha, the Dean, Faculty of Science of Vidyasagar University, for inaugurating this program, this national webinar on development of microbial biotechnology in the pre and post-independent era of India. And this is in the celebration of Azadi ka Amrit Mahotsab. I thank my student, Professor Keshav Chandra Mondal, who was earlier the head of this department, and I know him from his student days, actually. So I really liked Professor Mondal's deliberation, but maybe there are a lot of overlapping things which I shall try to skip during my presentation. My colleague and Dr. Vedaditi Chakraborty, Director of Raisedia, and also the visiting scientist of Dr. Reddy's Institute of Life Sciences in Hyderabad, Telangana. I really like to appreciate that he always trying to help the students of this eastern part of the country. Dr. Shuman Kumar Dhar from the Department of Microbiology, who is also going to be there. The other faculty members from the different departments of Vidyasagar University, other universities, and the large number of research scholars and participants. I could see almost 100 participants are there in this program, successful program. Thank you, Professor Dr. Nandini Ghosh, for actually inviting me for this webinar and giving me the opportunities. Now, when
she mentioned about me, I was thinking of talking about this COVID and the post-COVID involvement of microbiologists in developing the huge amount of Indian resources, and the first vaccine developed by this National Institute of Virology, ICMR, and Bharat Biotech together, which helped in a very big way. But then I thought how to get into this development of microbial biotechnology, the pre and post independent era. Notwithstanding India, I said that in the last few hundred years, if I can actually share the excitement with my students, that may be more relevant in with respect to today's seminar. I start with one of the quote from Brihadaranyaka Upanishad. सुखी शवि सुखी रहे, शवि रोग मुक्त रहे, शवि का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुखों का भागी ना बने. May all be happy, may all be free from diseases, may all see what is auspicious, may no one suffer, which is very important in today's world. The global threat of the COVID-19 and the pandemic going on for the last 2 years reminds us that what is mentioned in Upanishad is still valid right now. Now, coming back to my lecture, may I go to the first slide, please? First slide, please. Yes, so what is microbial biotechnology? Now, when I said that what is microbial biotechnology, the things what is becoming very, very important, which I find is very relevant in today's world, that any technological application that uses microbiological systems, organisms, or derivatives thereof to make or modify products or processes for specific use. That is microbial biotechnology. So there are microbiological system, derivatives, and products, processes for specific use. All these things belongs to this microbial technology. Next slide. You know that when I said the microorganisms comes from the one which we could see under the light microscope, then to the electron microscope. And we can see that with respect to its sizes, the size of the different viruses, what we can see, it actually belongs to from 10 plus nanometer. And this is, and when we look at the bacteria, it is 1 micrometer. And then it goes up to, and if you look at the human egg, it is around 200 micrometer. So bacteria, viruses, fungi, the mold and yeasts, the algae, the protozoa, archaea, all actually belongs to the world of microbes. And when we say that world of microbes, the thing which is becoming very, very relevant in today's world is a predictive microbial biology. You know that the amount of our knowledge in last 5,000 years regarding the microbes, maybe it is only 5 to 10% of the total number of microorganisms available. So most of them, 90%, 95%, we don't know anything. So predictive microbial biology becoming very, very important. And that predictive thing depends on studying the metabolic networks, looking at the protein assemblies, looking at the microbial communities, and the regulatory network. When I said that metabolic networks, that is, there are several different types of pathway models have been developed, and this all belongs to a new discipline area, what we call as a metabolomics. And the metabolomics is supported in a very, very big way with enzymatics. So enzymatics, metabolomics helps us to actually understand the metabolic networks, even for the microorganisms which are not yet been discovered, and actually go for the pathway models.
So that actually is supported by the different proteomics, which helps us to understand the protein assemblies via the different types of structures. And then to study the microbial communities, there are different areas, the microbial isolation, so which belongs to less than 10% of the total microorganisms, because still we don't know how to isolate the microorganisms more than 90% of them. And that's why a new area has been developed, what we call as the ecogenomics, and the cell and environmental models which are helping us to understand these microbial communities. So with this metabolic network, protein assemblies, and the microbial communities, we are actually going to understand the regulatory networks. And there are different components to understand the regulatory networks. One is by the transcriptomics, that is the microarrays from which we can get the transcription patterns, the comparative genomics to understand the different genome variants, and also to study the pathway inferences. So all these are actually right now belongs to the domain of microbial biotechnology. So we could see the domain is increasing continuously from one to another. Next slide. So over here, the term microbiology has got three different parts. Micro, that is too small object to be seen by the ordinary eyes. Bios means life, and ology belongs to the science. So microbiology is a science studying very small cells that could not be seen by ordinary eyes. And as I mentioned in the previous slides, it belongs to microbes, organisms, microorganisms, and pathogens also. Next slide. Now, when we talk about the viruses, which also belongs to the microorganisms, this is a little bit different from the rest of the world because they are not able to reproduce. They are intracellular parasites. And when we go on to the bacteria, which are prokaryotic cells, and they have the capacity to absorb nutrients from the environment to produce their own nutrients. Now, there are some Staphylococcus and Streptococcus, some non-viral microbes which are actually there. And the cartoon says that the microorganisms, they can communicate with each other. Why do these human things we cause disease? Actually, microbes are also very, very beneficial to us. In our body, there are 10 to the power of 13 cells. But if we look at the number of microorganisms present in our body, it is 10 to the power of 14. So with respect to the number, it is almost 10 times our cell versus the microbial cells. So the other microorganisms may say that I do not know, we work so hard at making them beer, cheese, all the different types of food variants. Next slide. So the role of microbial technology, biotechnology, as mentioned very nicely by Keshav, Professor Mondol actually, that he mentioned about this, these different types of biocorrosion control, the bioremediation, the different types of chemicals, the nanobiotechnology, there are disease treatment, there are pharmaceutical testing, the biofuels, biodiesels, primary, secondary metabolites, wastewater treatment, all these things are there. Now we look at the microbiological approaches, the biodiversity and cultivation, the microbial consortium, the microbe-microbe interaction, the micro-plant interaction, all belonging to the discipline of microbiological approaches to study. And this is actually parallelly, we have to understand the identification of novel catalytic functions, that is enzymatic pathways, regulatory pathways, and enzyme modifications. And these two together gives us to understand the biotechnological approaches, that is the microbial biotechnology, where we are actually looking for the modification of the genome, plasmid insertion, modification of regulatory pathways, all the different types of things to the genetically modified microorganisms. And there are huge numbers of these applications in the world of pharmaceuticals, which help human health, the targeted drugs, the different types of growth hormones are there,
then we should look at the information technology, the bioinformatics, and the digital healthcare. When we look at the nanotechnology, where bio-nanochips are actually being developed, the nanomedicines are there, and biochemistry, where you can see the different types of understanding these microbes. The agriculture biotechnology, where microbes play a very important role also, is belonging to this area. So the microbial biotechnology, the topic of today's lecture, is such a huge and such a huge domain is there. I am sure that students, you should feel excited if you can go through it. Next slide. Now, the global timeline, before the Common Era, that if we look at the historically thing, that 7000 BC, these Chinese discovered the fermentation to beer making. 6000 BC, yogurt and cheese made with lactic acid producing bacteria by various people. 4000 BC, the Egyptians, they baked living bread using the yeast. And if you come back to 500 BC, then Moodley soybean cards used as antibiotics. 300 BC, the Greeks practiced crop rotation for maximum soil fertility. Understand, microorganisms is not still at that time known by everybody. It is a practice of different things which help them to do that. And 100 CE, we can see the Chinese use the chrysanthemum as a natural insecticide. So these are the global timeline in that area. But if you look at the pre-20th century, where actually mentioned by Dr. Mundul, Professor Mundul Keshav, so you know that he mentioned about the first recorded description, we could get it from Robert Hooke, but Anton, that is 1663. In 1677, the Anton van Leeuwenhoek, he describes the bacteria and protozoa. And if you go to the 1798, then the first viral vaccine by Edward Jenner, and in the meantime, you know that Louis Pasteur's contribution in 1862, where this thing get matured enough. In 1802, the first recorded use of the word biology was there, and Henry Duquesnoy, 1824, discovered the tissues which are component of living cells. The protein discovered in 1838 by Mulder and Berzelius. And Louis Pasteur, the father of microbiology, we used to say, that is actually discovers the bacterial origin of fermentation. Though the Chinese actually practiced this long time back, 7000 BC. Now, Gregor Mendel then introduced classical genetics, then Antonio Prenti invents the first distribute to separate cream from the milk. Now, Frederick Meister identifies the DNA in the sperm of a trout. In 1871, we can see the seller discovers the invertase, which is still used for making artificial sweeteners. Robert Koch developed in 1877 the techniques of staining and bacteria for identification. But 1878, actually, when the Fleming discovers chromatin, Louis Pasteur develops in 1881. 1798, Edward Jenner, Louis Pasteur, 1881, developed vaccines against bacteria that causes cholera, anthrax, and chicken. Then 1885, Louis Pasteur and M.D. Rox developed the first rabies vaccine and use it. Okay, next slide. 1919 is a very interesting area because that is a time when this Hungarian engineer, agricultural engineer, uses the word biotechnology. So the biotechnology was first used from this Hungarian engineer in 1919. Then 28, Alexander Fleming notices that a certain mold could stop the duplication of bacteria, leading to the first antibiotic, penicillin. In 1933, the hybrid cone is commercialized. 51, artificial insemination of livestock, and the first synthetic antibiotic was discovered, created in 1950.
Now, in 1952, this Ludwig's and the Louis published clear images of 50 nanometer diameter tubes made of carbon. And this is actually in the physical chemistry domain area. Next slide. And all of you know 53 is a time when Watson and Crick described the structure of DNA. And that actually helped slowly the DNA composition in 1972, 75, the method of reducing monoclonals. 1978, the North Carolinian scientists, they introduced specific mutations and specific sites in DNA molecule. In 74, the scientists invent the first bio cement for industrial applications. The US patent for gene cloning known to the Cohen and Barr in 1980. Humulin, the genetic human insulin, developed in 1982. The PCR, we are actually one of the most important discovery in the biotechnology area is in 1983. And 1990, the first federally approved gene therapy treatment was there. Now, you know that in the meantime, there was completion of rough draft of human genome in 2000, after the 1999, when the discovery of the gene responsible for developing cystic fibrosis was there. Next slide. The 21st century, if we focus. Hello. Yeah. 2001, when the Cellular Genomics and the Human Genome Project created the draft of the human genome, as I mentioned to you, at 2000, it's almost getting completed. In 2002, the rice becomes the first crop to have the total genome decoded. In 2003, Human Genome Project completed and given us the information about the 46 chromosome. In 2008, Japanese astronomers launched the first medical experimental module called Hilo to be used to the International Space Station. In 2009, we could see that modified sun hurt genes create the first viral pacemaker in the guinea pigs. In 2012, the 31-year-old Jack Webster successfully used a nervous system-controlled bionic leg to climb the Chicago Wills Tower. And in 2019, scientists reported for the first time. There are several other things. I just picked up a couple of very important things which excited me. There are other things which excited us, others. But this CRISPR technology in 2019, when it came to us, it was really looked at something which revolutionized this genetic engineering. And in a study of the research described the new method of genetic engineering using this CRISPR cell, we call the prime editing. Next. So the global timeline in 2020 actually, I just don't want to go through it, but there are a couple of things which we actually looked at in 2020, which are very, very interesting, from the Trojan horse to the, the pandemic which started in this year and identified as SARS-CoV-2. And from that time, this whole virus actually dominated the total globe, and the whole globe, not only the microbiologists, but scientists from all different disciplines, from computer science to physics to chemistry, everybody is trying to actually look at this problem and try to understand what is it and how to resolve it. And while doing this, next slide, we could see that continuously there are parallelly different informations are coming up in the different areas, and these different informations are becoming very, very important for others. I don't want to go through the whole thing, but what I'm saying that this is the period of time when the laboratories are almost
mainly dedicated for working in the area of this to do something against the SARS-CoV-2, but parallelly there are many other relevant informations are there. And next slide. We move on to the next slide. And in the year 2021, a huge number, as I mentioned, in 2019, the CRISPR-Cas came out as a new weapon for genetic engineering, and you can see huge number of application of the CRISPR-Cas system has been done in different areas, and the efficacy, the efficiency of all the different things, and making the genetic modifications more successful as well as stringent has been done, and that helped microbial biotechnology in a very, very big way. And you know, the biologists, next slide, then actually looked at the different things for making the new things, and these new things are actually, we call it, say for example, researchers present a bioprinting method to produce steak-like cultured meat. The researcher demonstrated that probiotics can help the coral reefs mitigate heat stress, indicating that such could make them more resilient. Researchers also report promising results of ongoing testing and development of engineered monoclonal antibodies. Now, these are all which are going on with respect to the development of vaccine in a fast-paced way against these pandemic strains, and continuously the involvement from the basic vaccine technology has been demonstrated earlier by the killed viruses to the modified viruses to DNA-based vaccines, vector-based vaccines, to messenger RNA-based vaccines, everything we could see in the last couple of years, which came out in a very, very big way. And that is actually what we can say is an era where so many innovations, so many new things actually happen. And this contribution of scientists in the area of microbial biotechnology was in a very big way we could look at it. In the next slides, we could see that people are also trying to actually get the final touch of the malaria vaccine. And WHO actually endorsed the first malaria vaccines. We have seen that a new eco-friendly way of extracting and separating rare earth element is also described. The bio-nano engineers report a novel therapy for spinal cord injury. Researchers report the development of a chewing gums that could mitigate COVID-19 spread. You know that so many different types of innovation are going on throughout the world after this pandemic time period. And next slide, I just wanted to mention about this different types of things which are actually developed, like the first supercomputational approach for the development of new antibiotic derivatives against the antimicrobial resistance. Sri Lanka, it announces that it will lift its impact ban on pesticides and herbicides, explained by both a lack of sudden changes to widely applied practices. But what we could see, the effort for the first transition to a completely organic farming nation was challenged by effects of the COVID-19 pandemic. Now, a team of scientists reports a new form of biological reproduction in the less than 1 minute size xenobots that are made up of and are immersed in frog cells. Now, almost at the last part of my lecture, a little bit in India, which also again Professor Mondol actually discussed in a very big way. Now, development in pre-independent area when we have the nascent stage, but these primitive uses are what we could see in India is particularly in the field of
agriculture, in the field of food, in the field of crossbreeding, herbal medicine, and the cross-pollination. And everywhere we could see the microbial biotechnology involvement in the pre-independent era. In this pre-independent era, at the advanced stage, we could see that there are setting up of different universities, advanced research centers, and there are quite a bit of Western influence in researchers. We could find it out, and new laboratories coming up for studying microbial biotechnology and formation of the structured systems. If we go to the next slide, the development in post-independent era, that is when we call as the evolution stage. So this is what we call it as the evolution stage, and we could see next slide, which has been is actually very nicely discussed by Professor Mondal, that setting up of more universities, establishing more research organizations, utilizing the pre-independent alumni network, trying to connect globally, and introduction of government funding by different funding organizations. Next. And in the next slide onwards, let me little bit share with you the growth stage. Now, the growth stage, what we could see that advantage in India, that is a skilled human capital, the development of infrastructure facilities, the policy support, and the epidemiological factors, which also are given India a little advantage over many other countries. Next slide. So this is one of the final slides I just wanted to share with you, because this is going to tell us about the things which are very important. If you look at this slide very carefully, we have innovation-driven bioeconomy, which is in equilibrium with sustainable economic development. So innovation-driven bioeconomy and the sustainable economic development, we could see that there are maturation started to take place in the case of bioeconomy. Now, when we said the maturation, because it comes from the bottom, if we look at the reciprocal pool and increasing economic activity, we have in one side the bioeconomic growth, in the other side there are growth in population, workforce growth. Now, bioeconomic growth, we could see there is assessment of national strengths and weakness, investment in innovation, establishment of center of excellences, which facilitates definitely the labor supply, the savings, the human capital. But once we get these things, the workforce growth, stabilization, maturation takes place, which helps in the improving the overall health, human and social capital, increasing the public-private savings, domestic, foreign direct investment and trade, which helps the bioeconomy maturation. And where we could say diversification, specialization in microbial biotechnology, talent retention, and spearheading new roles. Now, so in the productivity increases with all these things, and we get the economic and innovative growth, which is very important when we talk about Azadi ka Amrit Mahotsab. Now, it co-involved with the regulatory and the policy framework, say capital market trust, investment, invention, incentives. And one of the best example, as mentioned by Professor Keshav Chandra Mondal, is Kiran Majumdar-Rao. And she actually showed that how this whole thing, this whole capital market trust, the investment, the innovation incentives can actually be practiced. And so we are really indebted to the contribution of Kiran Majumdar-Rao in the microbial biotechnology. Next slide. This is actually the slide to show you that there are different references I have used for this preparation, like the online contents with the government websites, with online journals, with the international archives and the databases and Wikipedia. So thank you. Next slide. Thank you for the cooperation, and thank you very much.
Yes. Hello. If anybody has got any question or anything, and feel free to, or we can move on to Vedaditi, because I'm actually looking forward to share his lecture. I have another lecture after 3 o'clock, so I just wanted to hear him also a little bit. Hello. Hello. Yes. Yes. Actually, it is a nice lecture. Actually, we have got lots of information, sir, from your lecture. Now, actually, I'll suggest all the participants who are present here, if they have got any question, please ask. And thank you, sir, for your kind address to the lecture. Thank you, sir. Thank you, thank you. And just to set the time, what we can do, that they can put it up in the chat box, which you the Yes. HOD can actually share with me, and then I can definitely, through email, I shall send my answers. This is just to set the time. Okay. I'm going to ask the participants, so you can go to the chat box if you have got any questions. And in the meantime, we can proceed to our next speaker. speaker, actually, Dr. Vidyasagar Chatterjee. So I'll just take a little bit of pause, and then I'll request you to deliver your lecture. Thank you. So, Shumon. Yes, sir. Yes, sir. Shumon. Yes, sir. Yes, sir. Possibly you'll be presenting Okay, sir. Okay. the slides, I think. Okay. So you Sir. are ready, I think. You are ready. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So now I request our distinguished speaker, Dr. Vidyasagar Chatterjee, to deliver his lecture. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. So before delivering your speech, I just want to give a little bit profile highlights of Dr. Vedaditi Chakraborty. Dr. Vedaditi Chakraborty is currently director of RxSela. It is a pharma and biopharma learning academy and visiting scientist at Dr. Reddy's Institute of Life Science. He has 26 years of industrial experience in biopharma R&D, production, quality, and training. Dr. Chakraborty started industrial career with Okhad and was part of recombinant erythropoietin development and launch team. Later, he joined biologics division of Dr. Reddy's process R&D. He worked and lead GMP, quality management system, development quality assurance, clinical quality assurance, process assurance, product release, and training functions. Since last 2 years, he worked for Global Technical Training Organization of Dr. Reddy's. His moment of pride at Dr. Reddy was when the team launched Reditax in 2007, which is the first biosimilar rituximab of the world, which is still saving millions of lives in the world. He fetched several honors at Dr. Reddy's for outstanding contribution for employee capability building and training. Now he is pursuing his passion to serve industry and academia and to bridge the gap between them. Dr. Chakraborty was the best all-round graduate and best all-round postgraduate medal holder of Jadavpur University. His first book, Biotechnology Kando Karkhana, was honored with Satyendra Puraskar by the government of West Bengal as Best Science Book. He also is guest faculty of ISAR Kolkata and Jadavpur University. Actually, it is difficult to express his enormous contribution with these few lines. So I am really lucky, grateful, and privileged to welcome you, sir. We are eagerly waiting to hear from you, and the stage is all yours.
Dr. Shuman, thank you so much. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm visible also, right? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Thank you. Thank you, Yes. Dr. Shuman. Yes. Yes. First of all, my regards and pranam to Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay. Sir, eagerly I was waiting for many years, I can tell, but I could not meet you anytime. But today in this virtual platform, I got the opportunity to meet you. I don't know whether you will remember or not. Few years back, one of my articles were published in Desh Potrika on Global. He got Nobel Prize and I wrote one article and you gave me one email that you have liked the article. Still that email is archived in my Gmail in proper way. Thank you so much, at that time I was in Amity University. Okay, sir. And all the distinguished faculty of Vidyasagar University, all our students and researchers and other else whoever are listening my talk today, okay? And today I want to make it in an interactive way. So I'll be also asking the questions. Please write the answers in the chat box so that sometimes it is very difficult to connect virtually. So I thought when I will be asking few questions to you, whenever you are answering, the session really we can enjoy most. And I will try to share my experience. I am a very, very humble student from Bengali medium. I read it Deoghar, Satsanga Tapovan School. After that, Ramakrishna Mission. I remember my background. And from there, I started my career journey from Aurangabad, Okhar to Hyderabad, Dr. Reddy's. So I want to share my humble experience with you. I know a lot of talents are there within you. You can do much, much, much better. I will also try to show the career path in pharma and biopharma industry so that if it helps us in any way in your career in future. Last 15 minutes, I want to keep for question answer session. Can I start, Shuman? Yes, sir. Yes, sir. Sure, sure. Yes. So I am projecting my slides, okay? Okay, sir. 1 minute. Is my slide is visible? Yes, sir. Visible, sir. Visible? Yes. Can you go to the full screen mode? Yes, yes. Sir. Yes, I am going to full screen mode. Fine. So at the beginning, I thought when we are talking of Azadi ka Amrit Mahotsab, I thought about one scientist. And this year, we are celebrating birth centenary of this great scientist of India, I must tell, because he was born in undivided India. And he contributed immensely in biotechnology, microbiology, genetic engineering, everything what we can talk. He contributed for the fundamental science and fundamental aspect. Can anyone please share who is this great personality? Dr. Shuman, if you can help me, who has answered in the chat box? I am unable to see the chat box at this point of time. Sure, sir. Sure, Shuman. Any answer is coming. While guess is also fine. Any answer is coming. Who is this great scientist? Contributed immensely for genetic engineering, molecular biology, microbiology. We can connect all the fields. His eyes is, you can see, I think, full of pragya, what we can tell. Any answer is coming? Sir, yes, sir. One answer is Hargobind Khorana. Wonderful. Who answered it? Sir, Shubhajit Adak. Shubhajit, hats off to you. Perfect answer. And I thought I'll be giving a clue. That's why my next slide was, he actually discovered the codon. We know in the DNA, A, T, G, C are there. So 3 bases are really forming the codon. And from codon amino acid, it is identifying the amino acid, and from amino acid proteins are being sequenced. And that is the base of, I will tell, all the biopharma or biopharmaceuticals nowadays what we are producing. He got Nobel Prize in 1968, Dr. Hargobind Khorana. And this year we are celebrating birth centenary of Dr. Hargobind Khorana. I thought I must start with this
great personality when I have started interaction with you. And let me start another incidents of science. In 1947, the year India got independence, 1947. I want to share this slide with you. 1947, one great Indian scientist, he actually led the team for the first successful chemotherapeutic agent in this world, antifolate, and it is being used at the time. It was used for cancer treatment. Okay, this is the first chemotherapy. We know still the chemotherapy is the first line of treatment for the cancer. More or less in every cancer we are using chemotherapy, but he is the father of chemotherapy, and he was born in India. So if you can identify the name of the scientist, I'm giving 3 clues: Ramachandran, Yallapragada Subbarao, and Upendranath Brahmachari. I will be waiting for the answer. Dr. Shuman, if you can help me, who has given the answer and what are the answers they are giving. So first successful chemotherapy, this great scientist, in 1947, it was tested. And it was tested with a kid. The name was Sandler. He was having blood cancer. And this particular chemotherapeutic treatment, antifolate treatment, increased his life for a few months. So that was the beginning of chemotherapy. Dr. Shuman, any answer? I have given 3 options: Ramachandran, Yallapragada Subbarao, and Upendranath Brahmachari. No, sir, yet not coming any answer. Sir, Yes. Sir, one answer coming is Brahmachari, Upendranath Brahmachari, Yes. Arupnidha, Yes. and Pampa Samanta. Pampa Samanta. Okay, both have answered Upendranath Brahmachari. Definitely Dr. Upendranath Brahmachari is another great scientist of India who worked on urea stibamin, Kalajor medicine, and he was nominated for the Nobel Prize for 6 times, but he did not get any Nobel Prize. But this picture actually displayed Yallapragada Subbarao. He was born in Andhra Pradesh. After that, he moved to USA. He worked with many pharmaceutical company of USA, and he led the first chemotherapeutic agent development, antifolate, at USA. We know antifolate is really mimicking the DNA base. And life of Yallapragada Subbarao was very, very interesting. Initially, he wants to be monk of Ramakrishna Mission. He contacted the monks, Maharaj of Ramakrishna Mission at Hyderabad, but somehow they have not allowed him to join as monk. This was the life of Yallapragada Subbarao, but unfortunately, in very young age, I must tell, he died. Okay, but before he died, he told that if Almighty can save me for a few years, I can give you new medicines to this world. That was great scientist of all the time, Dr. Yallapragada Subbarao. And this was the answer, and we are celebrating today. Today is the celebration mood because we are celebrating the theme of everything. We are discussing science, we are discussing microbiology, we are discussing biotechnology, all fine. But the background is Azadi ka Amrit Mahotsab. And we have talked about 2 sons of Mother India who made Mother India very proud, Dr. Yallapragada Subbarao and Dr. Hargovinda Khurana. And I have thought that I will be talking in post-independence era 5 breakthroughs in biopharma development by Indian organizations. What are those 5 breakthroughs? So definitely you can debate on that. It is purely my choice I have put. But through that, I want to discuss about the pharma and biopharma industries in India and few career prospects in this area. So I want to discuss about 5 breakthroughs in biopharma development by Indian organization after in post-independence era. And currently, I am sitting at Hyderabad. I think it is 1500 kilometers away. And we love the train Falaknama Express that starts from Hyderabad and goes up to Howrah station. That is always a favorite train for me. A few years back also. Nowadays, due to time, I need to fly. I could not come by train.
But earlier days when I have joined Dr. Reddy's, that was one of the favorite train for me. And this was the Charminar you are seeing, and this is the emblem of Hyderabad. Okay, and from Hyderabad also, if we remember, in 1902, one great scientist got the Nobel Prize. So I will be asking my students and researchers, can you please guess, or can you guess the discovery? What is connected with the Hyderabad, which fetched actually a Nobel Prize? May not be in the name of India because he was British citizen, but the whole work was done in Hyderabad as well as in Kolkata. What was that work? Any wild guess will be fine. What was that work has happened in Hyderabad for which? Let me narrate. Dr. Ronald Ross got Nobel Prize. The work was happened in Kolkata as well as Hyderabad. But what was that discovery? What was that discovery? Dr. Schumann, please let me know if any answer is coming. Yes, sir. Yes. What was that discovery? 1902 Nobel Prize in Physiology or Medicine by Dr. Ronald Ross. Any wild guess also will be fine. And we are seeing the Charminar. This work was also happened in Kolkata. Sir, malaria maybe. Malaria, absolutely correct. Okay, this was the malaria, how the malaria parasites are transmitting from human to mosquito and mosquito to human. Few of the portions are really discovered by Dr. Ronald Ross, and he worked in Kolkata as well as Hyderabad. So Hyderabad is the city of history as well as city of science, and I am sitting at Hyderabad at this point of time. And let me tell you, I am sitting in a company. At this moment, I am within a company. The name of the company is Biological E. That's the famous company who is producing lots of vaccine, not only for the India, for the whole world. And latest COVID vaccine, that is Corbevax, which was approved by Government of India, Ministry of Health. And that Corbevax is being produced in this campus only. So I am currently situating at Hyderabad, not only at Hyderabad, within Biological E company campus, where all the vaccines are being prepared. This is the vaccine unit I am sitting at this moment of time, and I'm very happy to connect with you. So this is definitely a historic moment. Not only that, beside Biological E company where I am sitting now, just beside that, Bharat Biotech is there. And while coming to Biological E today morning, I was seeing all the militaries are there because Bharat Biotech is preserving all the co-vaccines in their storeroom. So co-vaccine is being prepared by Bharat Biotech. This is also very much in Hyderabad and very near to me and very near to you also at this point of time. So, but whenever we are discussing about the science, so the Ronald Ross, whatever discovery was there, he was a citizen of UK, but British citizen, but whatever he discovered, that is not for the UK citizens, that is for the whole world. Whatever now Covaxin is being prepared, that will be used by the whole world. So science and scientists really are not restricted by the country borders. We feel proud of them because they are our son of soil. Definitely the point of inspiration, point of proud. But whatever we are working, you also as a scientist, when you are publishing one wonderful observation in any scientific journal, that is for the whole world. That's why Nobel laureate 1982 for prostaglandin, Dr. Markstrom told once upon a time, science does not know any national borders. And Rabindranath Thakur told in a very nice way, O amar desher mati, tomar pore thekai matha, tomate bishwo moi, tomate bishwo mayer achul pata, O amar desher mati, tomar paye thekai matha. Nationalism and internationalism both actually merged when science has come into picture. So my topic is 5 breakthroughs in biopharma development by Indian organization. So whenever I'm talking about, am I moving very fast? Is it okay, Dr. Shuman? Yes, sir. Yes, sir.
Is it okay? Absolutely, sir. Absolutely. আমি কি বাংলায় বলবো না ইংরেজিতেই বলবো? Is it স্যার নাকি মিলিয়ে মিশিয়ে বলবো? Is it একদম okay? স্যার আপনার যেটা ইচ্ছা স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো এই যে 5টা ব্রেক থ্রু নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি, 5 ব্রেক থ্রুস ইন বায়োফার্মা ডেভেলপমেন্ট, কিন্তু এই ব্রেক থ্রু গুলো তো একদিনে হয়নি। এই ব্রেক থ্রু গুলো যদি ইন্ডিয়ান কোম্পানিরা করে থাকে, তার আগে কিন্তু সলতে পাকানোর কাজটা হয়ে গেছিল। সেই সলতে পাকানোর কাজটা কোনো সময় হয়তো করেছেন আমেরিকান কোনো সায়েন্টিস্ট, কোনো সময় হয়তো করেছেন ইউরোপিয়ান কোনো সায়েন্টিস্ট। সো হোয়াট এভার উই আর ডিসকাসিং নাও, ইট ইজ এ রিলে রেস। So I want to narrate first to very, very important discovery in the history of bioscience, and after that I will come to my main topic, that is 5 breakthroughs in biopharma development by Indian organization. And first, I want to just share this photograph with you, the historical photograph. Can anyone guess? Or they can also tell by just unmuting themselves. Who are they? Who are they? Yes. Sir, your slide is not moving, sir. Please. Oh, it is not visible? Actually, it is fixed in the Horobindo Khurana's picture, sir. Oh my God. You should have told. Still it is Horobindo Khurana. Yes, sir. You should have told, na? I missed so many things. I'm sharing. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Please let me know if any problem is there. 1 minute, huh? Okay, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. It is not visible, sir. Please go for side. Yeah. This is the Horogovinda Khurana slide. This is the codon slide. Let me go very quickly. 1947. I have asked this question. Sir, are you presenting, sir? Are you presenting? I am presenting. The slides are not moving. Yes, sir. So I think when I am moving to slideshow mode, it is not happening. So I am coming out from slideshow mode. Is it visible now? Yes, Is it visible now? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. So I will keep this mode only now. So I showed the Horogovinda Khurana slide, then the clue slide, that is for codon. Then I have showed the slide, the first chemotherapeutic agent who really led the team, that is Yalla Pragada Subbarao, first successful chemotherapy. Then Azadi ka Amrit Mahotsab, Charminar photo from where we are discussing now, and the photograph of Dr. Bergstrom and his famous quote. And now, is it visible right now, Dr. Shuman? Yes, sir. Yes, yes, sir. Fantastic. So this is the picture I just projected. You have to just answer, who are they? Please, who are they? Can you give the answer in the chat box? Who are they? Yeah, answer is there. Watson Crick. Yes, Watson Watson. Crick. Shushma Adhikari, Kunal Datto, Nisha Karim, Ridim Wonderful. Masham, Orib Madda, Shanchita Hajra, everybody. Absolutely great. Surjani. Okay. And this particular discovery, thanks for all your participation, it really encouraged me. So 1953 in the morning, when they have really put the structure in front of their laboratory, and they make the structure with waste tin, burette, pipette, everything they have used, jugaad technology, if you can call, and they really made the structure. And this photograph was clicked on that particular day, that is 28th February of 1953, when they really put up the structure here of DNA. And after the discovery, they went to a pub
and they just shared a drink and told that we have discovered the secret of life. That's the DNA structure elucidation by Watson and Crick, which was published as a one-page paper in Nature. Only it was a one-page paper in famous Nature journal, and it really gave them Nobel Prize afterwards. But that's not the point. After how really this structural evaluation of DNA, how it is being used for the medicine, then what really two great personality came into picture. One is Robert Swanson and another person is Herb Boyer. Herb Boyer is a great scientist from California Institute of Technology, USA, Caltech, and Robert Swanson was businessman. So they talked mutually, and they are convinced the potential power of DNA. They are convinced by the genetic engineering technology or DNA technology. They thought that can we do something for the benefit of mankind? Can we prepare any medicines? So one day they sat together in a coffee pub, and really they shared $500 each. Robert Swanson contributed $500 and Herb Boyer also contributed $500. So total $1,000. With that $1,000, they formed world first recombinant biopharma company, and the name of the company is Genentech. Okay, that's the birth of the Genentech in 1976. And from the Genentech in 1982, first recombinant medicine. So they have cut the insulin gene, put into Escherichia coli, and Escherichia coli grown, and the bacteria started producing insulin. Earlier days, we used to get insulin from a cattle's pancreas. It is very painful for them, and also we were not getting the purified form of insulin all the time. And this is the great two personalities, Herb Boyer and Robert Swanson. It is Lakshmi Saraswati Jugal Milan. We can tell they formed the company Genentech and Genetic Engineering Technology, Genentech, and they named the company as Genentech, and their website is www.gene.com, Gene, gene.com. They have got that website number. I will request you, if you find time, if you can note down also, if you can go through that website, so that will be so nice. So this is all for Genentech. This is the Genentech headquarters, one picture I was showing, and this is the bronze statue that is placed in Genentech R&D Center headquarters. This is the bronze statue, still it is there, and this is the point of inspiration for Genentech scientists. And now I am coming to India. After this two innovation, I will tell three incidents. Number one is 1953 DNA structure elucidation. After that, 1976, what was done by Herb Boyer and Robert Swanson, the Genentech company, and Amgen also came into picture in between. I am not going into that part, but after that, the first Indian company, that is also in Hyderabad, first recombinants. So that is important. Earlier, our biotechnology was very classical biotechnology. We are fermenting the bacteria, we are fermenting the fungus and producing antibiotics. So that is definitely a conventional way of making biotherapeutics. But the era of recombinant biotechnology changed actually the healthcare system. So we have got extended life for sure, no doubt about it. Lot of medicines are there for the cancer, monoclonal antibody. They are being prepared by recombinant DNA technology, and cancer are being cured. I'm telling you, nowadays few cancers are being cured. So maybe 10 years of treatment will be happening. After that, patient will die automatically. বার্ধক্যজনিত রোগে ওরা মারা যাচ্ছে, ক্যান্সারে আর মারা যাচ্ছে না. So few cancers really, few medicines for the cancer are giving extended life to the patients. No, I'm talking about this, but first recombinant protein from India, first recombinant, that is a vaccine, hepatitis B vaccine, that was made by Shanta Biotech. Okay,
So now the Shanta Biotech was taken over by Sanofi. That's a different story. And Shanta Biotech make this recombinant product. I'm not going into recombination. I'm sure you are all researchers and students from microbiology, biotechnology. You know all this, okay? I'm sure about it. So 1997, Shanta Biotech launched this product from yeast. Yeast genome was really manipulated. The DNA recombination was done within yeast, a fungus. And this yeast now is started producing hepatitis B protein antigen, and that was formulated and put into vial. So that is now hepatitis B recombinant vaccine. First recombinant biotherapeutics produced in India, which is aimed for hepatitis B. Definitely that's a breakthrough for Indian biopharma, and I will consider definitely Indian pharma industry also. Though this product initially was made by Merck, it was a foreign company, but this development was done completely in India. Major part of it is done completely in India. Then clone also is different. Whatever Merck has derived, our clone is different from Merck. I'm telling ours, I just associated myself with my country at this point of time. So after 11 years, we did the breakthrough. Second breakthrough. Hope my slides are visible. Yes, yes, sir. Yes, thank you. Am I going too fast or is it okay? No, it is okay. Thank you, thank you. And now I'm coming to another recombinant protein, which now we have manipulated a bacteria. Okay, so bacteria manipulation we know by Dr. Ananda Mohan Chakraborty in 1970s. He really manipulated Pseudomonas bacteria, and he made powerful Pseudomonas bacteria. It started grabbing the oil, eating the oil from the from petroleum leakage in sea. It could have been used. That's a different story. And he got the patent for that bacteria. Manipulated bacteria or recombinant bacteria, Pseudomonas, he got the patent. So he showed the way again. Azadi ka Amrit Mahotsab, Dr. Ananda Mohan Chakraborty, unfortunately, he died a few years back. He showed the way, actually, how the patent can be taken for live organisms also. And the whole world is now in the race of taking patent whenever they are making any recombinant cell line, either from fungus, either from bacteria, or either from human cell or mammalian cell line. Okay, so now I'll be talking about the mammalian cell line. So this is the second breakthrough. In 2001, Dr. Reddy's laboratory launched the product Graphil. And Graphil is the product which contains, Graphil is the brand name. And 2001, they have started selling the product in the name of Grastim. Now the Grastim name has changed to Graphil. It is the business strategy, it is the commercial decision, but it contains filgrastim within the injection vial. And filgrastim is nothing but a protein which really increases WBC count in our body. Filgrastim is a protein, granulocyte colony stimulating factor, GCSF. We call also, or ডাক নাম হচ্ছে filgrastim. GCSF হচ্ছে খুব বড় নাম, ভালো নাম, granulocyte colony stimulating factor, and ওর nickname হচ্ছে গিয়ে filgrastim. একই ব্যাপার। তো এই যে প্রোটিনটা, এটা বডিতে যেই আমরা নিচ্ছি, at the time of cancer আমাদের কেমোথেরাপি নিতে হয়, রেডিওথেরাপি নিতে হয়, তাতে কি হয়, আমাদের WBC RBC সব মরে যায়, প্রায় জিরো লেভেলে নেমে যায়, অন্তত WBC তো নেমেই যায় অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু সেই সময় আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেন ইনট্যাক্ট থাকে, তাড়াতাড়ি আবার WBC গুলোকে প্রডিউস করাতে হয় বডির মধ্যে। তো এই ফিলগ্রাস্টিমটা সেখানে দারুণভাবে কাজ করে। মূলত এটা ক্যান্সার পেশেন্টের সাপোর্টিভ থেরাপি হিসাবে এটা ইউজ করে ফিলগ্রাস্টিমটা। এবং সেই যে ক্লোন ডেভেলপমেন্ট এবং লঞ্চ 2001, that was done by the first, I will tell, recombinant product in bacteria. Again, that is one of the breakthroughs. Second breakthrough I must call, that is also done by my country's company, that is Dr. Reddy's. Okay, that is in 2001, just after 10 years. Amgen আসলে এটা আগেই করে ফেলেছিল, ওদের ক্লোন আমাদের ক্লোন কিন্তু ডিফারেন্ট। অ্যামজেনের নামটাও ভারী সুন্দরভাবে হয়েছে, অ্যাপ্লাইড মলিকুলার জেনেটিক্স, এখান থেকে হয়েছে অ্যামজেনের নাম।
সো অ্যামজেন আর জেনেনটেক এই দুটো হচ্ছে পায়োনিয়ার বায়োফার্মা কোম্পানি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এদের ওয়েবসাইটে যদি একটু যাওয়া যায়, আমি রিকোয়েস্ট করব। আমরা যখন শুরু করলাম তো এটা তো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যারা এখন রিসার্চ করছে, যারা ছাত্র আছে, এই ওয়েবসাইটগুলো এদের দেখলে একটা বায়োফার্মা কোম্পানি সম্বন্ধে আইডিয়া হয়ে যাবে। সেখান থেকে ক্লু পেলে আরো আইডিয়া হবে, হয়তো এগুলো কেরিয়ার ডেভেলপমেন্টে ডেফিনেটলি হেল্প করবে। সো www.amgen.com, ভেরি ইজি। আমি তো এখানে দিয়েও দিলাম যে অ্যামজেনের স্পেলিংটা কি। থার্ড ব্রেক থ্রু, ফার্স্ট রিকম্বিনেন্ট এরিথ্রোপয়েটিন ফ্রম ইন্ডিয়া। এরিথ্রোপয়েটিন হচ্ছে এমন একটা হরমোন বা প্রোটিন যেটা আমাদের বডিতে পাওয়াই যায়, এমনি থাকে। যে আমি আগে জিসিএসএফ এর কথা বলেছিলাম, গ্রানুলোসাইট কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর বা ফিলগ্রাস্টিন, এই ইনজেকশনটা নিলে আমাদের শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, ডব্লিউবিসি বেড়ে যাচ্ছে। আর এরিথ্রোপয়েটিনটা আমাদের বডিতে কি করে, ওরা আরবিসিটাকে বাড়ায়, লোহিত রক্তকণিকাকে বাড়িয়ে দেয়। সেখানে ওই ক্যান্সারে যখন আমাদের রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি নিতে হয়, এই আরবিসির কাউন্টটা খুব কমে যায়, তখন এরিথ্রোপয়েটিন ইনজেকশনটা নিতে হয়। আর এরিথ্রোপয়েটিনটা নর্মালি আমাদের বডিতে কিডনি থেকে বেরোয়, কিডনি থেকে বেরিয়ে বোন ম্যারোর মধ্যে ঢুকে গিয়ে আরবিসিটাকে প্রডিউস করায়। আবার কিডনি খারাপ হয়ে গেলে তাহলে এই হরমোনটা বেরোবে না, আর তখন তাহলে আরবিসি প্রোডাকশন হবে না। তো যাদের কিডনি খারাপ হয়ে যায় তারাও এই ইনজেকশনটা নেয়, একেবারে লাইফ সেভিং ইনজেকশন। তো ভারতবর্ষে প্রথম বোখার্ড এটা তৈরি করে, এবং আই এম প্রিভিলেজড টু বি পার্ট অফ দ্যাট টিম, ফ্রম R&D থেকে শুরু করে প্রোডাক্ট লঞ্চ অব্দি এখনো আমার স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে। এবং আমি যাদবপুরে পড়তাম যখন, মনে আছে একদিন সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে গিয়ে, তখন তো আর ইমেলও ছিল না, ইন্টারনেটও ছিল না। ইন্টারনেট ইন্ডিয়াতে আসে 1995 15th আগস্ট। তো আমরা যখন পড়তাম জাস্ট হয়তো এসছে, আমরা তার সুফলটা সেভাবে পাইনি। ওই নিউজ পেপারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসতো কোথায় কি চাকরি বাকরি। ওই আমি এমটেক পাস করার পরে, পাস করাও না, রেজাল্ট বেরোবে, তখনও হোস্টেলে থাকি, ওই সপ্তাহে 2-1 দিন সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পেপার দেখতাম। হঠাৎ দেখলাম যে ও খার্ড লোক নেবে, কেমিস্ট নেবে। তো আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম, একটা হার্ড কপি 5 টাকার এনভেলপে, স্টিল আমার মনে আছে, খয়েরি রঙের হাতে লেখা অ্যাপ্লিকেশন। তো একদিন সেখান থেকে আমার জন্য আমার একটা ইন্টারভিউ কল এলো। আমি যখন গেলাম ইন্টারভিউ দিতে ঔরঙ্গাবাদে, কোনো রকমের টিকিট ম্যানেজ করে, তো ওরা ডক্টর এম.কে. সাহিব আমার মনে আছে, উনি আমাকে ল্যাক অপেরান কোশ্চেন করতে শুরু করলেন, স্পেকট্রোফটোমিটার প্রিন্সিপাল, কিছু পারলাম না। উনি বললেন এখানে তুমি থেকে যাও, 2-3 দিন পড়াশোনা করো, তারপর আবার আরেকবার ইন্টারভিউ দিতে আসবে। তো আমি বললাম স্যার আমার তো টিকিট করা আছে আজকে রাত্রে, আমি আর কি করে থাকবো। তো তারপর ওরা ডিসকাস করে বললো যে না, উই আর অফারিং ইউ দ্য পোস্ট অফ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট। ওকে, তো লুই পাস্তুর একটা কথা বলেছিলেন, চান্স ফেভার্স দি প্রিপেয়ার্ড মাইন্ড। তো আমি জানি তোমরা অনেকে রিসার্চে যারা করছো, আপনারা বা তোমরা বা মাস্টার্স ডিগ্রিতে আছো, এখন লিঙ্কডইন আছে, ফেসবুক আছে, অনেক কিছু আছে। তো নক দ্য ডোর। কোনো সময় কিন্তু ভেতরে একজন ঠিক দরজা খুলে দেবে, এবং অপরচুনিটি যখন একবার আসবে, প্রিপেয়ার ফর দ্যাট। ওকে, ফান্ডামেন্টাল যদি স্ট্রং থাকে, আর মিনিমাম যদি কমিউনিকেশন থাকে, কমিউনিকেশনের চেয়ে বড় কথা ফান্ডামেন্টাল সায়েন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি স্ট্রং থাকে, আর সেটা যদি একটা বোঝানোর আকুতি যদি থাকে, যে অন্যতম প্রকারের, বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কোনো ব্যাপার না। স্যার আমাকে একটু সময় দিন, আমি আবার বলছি, আমিও খুব একটা তো ইংরেজি জানতাম না, আমি তো বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছিলাম, যাদবপুরে এসে আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছি। বাট সামহাউ আমি হাত পা নেড়ে যেমন করে একটা কমিউনিকেট করতে পেরেছিলাম যে স্পেকট্রোফটোমিটারের প্রিন্সিপালটি কি, ল্যাম্বার্টস ল, পিয়ার্স ল কি, এটা আমার মনে আছে। হয়তো সেটা আমাকে অনেকখানি হেল্প করেছিল। আর সিভিটা খুব ভালো করে বানাতে হবে, যে মানুষ তো প্রথমে যায় না, সিভিটা যায়। সুতরাং আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে থাকি, একটা সিভির জন্য হয়তো ম্যাক্সিমাম 1 মিনিট স্পেন্ড করি, এবং বুঝে যাই যে ওকে আমি ইন্টারভিউতে ডাকবো কি ডাকবো না। ফার্স্ট পেজ অফ দি সিভি ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এটা অনেক রিসার্চ করে বানানো উচিত। আমরা অনেক কিছু করি, কিন্তু সিভির পেছনে কিন্তু আমরা সময় দিই না। যাই হোক, এটা আউট অফ দি টপিক, স্টিল আমার মনে হলো এটা ছাত্ররা এবং যারা স্কলার্সরা আছে তাদের সাথে এই আলোচনাটা করা দরকার। তো এরিথ্রোপয়েটিন এটা হচ্ছে আরবিসির কাউন্টটা বাড়ায় বডিতে, লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যাটা বডিতে বাড়িয়ে দেয়, এবং সেই জন্য এটাও একটা লাইফ সেভিং ড্রাগস, যেটা ওখাট থেকে প্রথম দিকে বেরিয়েছিল, এবং তখনকার নাম ছিল ইপক্স। প্রথম যখন ওষুধটা বেরোলো এরিথ্রোপয়েটিন থেকে ইপক্স, পরে ওখাট ডব্লিউটাকে আনার জন্য উইপক্স করে দেওয়া হলো। ওখাট পরবর্তী ক্ষেত্রে ইনসুলিন তৈরি করলো, তার নাম হয়ে গেল ওসুলিন, এই ডব্লিউটাকে আগে আনার জন্য।
এটা একটা ওদের কমার্শিয়াল ডিসিশন, বাট এটার মধ্যে একটা মজা লুকিয়ে আছে, একটা ক্রিয়েটিভিটি লুকিয়ে আছে। তো থার্ড, ফোর্থ ব্রেক থ্রু, যেটাকে আমি বলবো প্রথম ব্রেক থ্রু, যেটা শান্তা বায়োটেক, আমি আবার যাচ্ছি শান্তা বায়োটেক। আমার স্লাইডস দেখা যাচ্ছে তো সুমন, ডক্টর সুমন? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. তো এটা ফার্স্ট রিকম্বিনেন্ট প্রোডাক্ট ফ্রম ইন্ডিয়া, যেটার জন্য এক্সপ্রেশন সিস্টেম যেটা ইস্ট কে ইউজ করা হয়েছিল। সেকেন্ড ব্রেক থ্রু আমি বললাম ব্যাকটেরিয়াটাকে ইউজ করা হয়েছিল, ওখানে ওর জিনটাকে ম্যানিপুলেট করে ফিলগ্রাস্টিনের জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর ফার্মেন্টেশনে গ্রো করিয়ে প্রোটিন পিউরিফিকেশন করা, খুব স্ট্যান্ডার্ড টেকনোলজি, এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আর এটা হয়েছে একেবারে ম্যামালিয়ান সেলস, চাইনিজ হ্যামস্টার ওভারি সেলস, যাদের গ্রো করা খুব কঠিন। আর আমি বলে রাখি এখনকার দিনে যত মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বা প্রোটিন তৈরি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কিন্তু হচ্ছে এই চাইনিজ হ্যামস্টার ওভারি সেল লাইনের উপরে। যদি তোমরা সুযোগ পাও অ্যানিমাল সেল কালচার শেখার, সেটা যদি একটু ভালো করে শিখে নিতে পারো, এটা কিন্তু ক্যারিয়ারে অনেকখানি হেল্প করবে। জানি এই ল্যাবটা সব জায়গায় নেই, কারণ এটার অনেক প্রিকশনের দরকার হয়, কিন্তু যদি কোনো সময় সুযোগ পাও তো অ্যানিমাল সেল কালচারটা ভালো করে শিখে নেওয়া উচিত। এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু হিউজ। তো ফোর্থ ব্রেক থ্রু যেটা আমি আলোচনা করব, স্টিল আই ফিল প্রাউড অফ দিস প্রোডাক্ট রেডিটক্স। এটা স্টিল আমার মনে আছে 2007 সালে 2007 এটা প্রথমে এটা তৈরি করেছিল জেনেন্টেক কোম্পানি 1997। তারপরে কিন্তু পৃথিবীর আর কোনো কোম্পানি এই ওষুধটাকে তৈরি করেনি। নো কোম্পানি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ মেড দিস মেডিসিন আফটারওয়ার্ডস। ডক্টর রেড্ডিস ইন্ডিয়া, আমরা এটা তারপরে করেছি। ফার্স্ট বায়োসিমিলার ইন দিস ওয়ার্ল্ড। বায়োসিমিলার কথাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই যে প্রোটিন গুলো হয়তো বিরাট বড় বড়, ওই যে মানে এই এরকম ওয়াই শেপের যে প্রোটিন গুলো হয়, আমাকে কি দেখা যাচ্ছে সুমন? Yes sir, yes sir, yes sir. এই যে প্রোটিন কি বলে ওয়াই শেপের যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি গুলো হয়, এটা তো বিরাট বড় বড় মলিকুলার ওয়েট, 150 কিলো ডাল্টন। এই যে একটা হিউজ মলিকুল, এটাকে কিন্তু ডিটো নকল করা যায় না। একটু এদিক ওদিক হয়ে যাবে স্ট্রাকচারে, কিন্তু তাতে প্রবলেম নেই। তাতে এফিকেসি, সেফটি এগুলো যদি ঠিক থাকে তো সরকার অ্যাপ্রুভ করে দেয়। তো ওই যে সেকেন্ড প্যারাসিটামল যে মলিকুল, সেটা ছোট মলিকুল, সেটা কিন্তু একটা কেমিস্ট্রির যে এক্সপার্ট, সে কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেই প্যারাসিটামলটা বানিয়ে দেবে। অ্যাসিটামিনোফেন, ওর মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে প্রায় 151, সেটা বানিয়ে দেবে 151। এটা খুব সহজে বানিয়ে দেওয়া যায়, এবং তার স্টিরিও কেমিস্ট্রি একদম ম্যাচ করবে। সেটা 5টা লোকও যদি প্যারাসিটামল দুনিয়ায় বানায়, সেটা সবার ক্ষেত্রে সেটা একই রকম হবে। কিন্তু বায়োমলিকুল যেগুলো আছে, যেটা বিরাট বড় বড় মলিকুলার স্ট্রাকচার, সেটাকে এক্স্যাক্টলি নকল করা যায় না। বাট একটু যদি ভ্যারিয়েশন থাকে, সেই ভ্যারিয়েশনটা যদি সেফটি এফিকেসিতে প্রবলেম না করে, তো সেটাকে সরকার অ্যাপ্রুভ করে দেয়। সেটাকে বলা হয় বায়োসিমিলার মলিকুল। তো ডক্টর রেড্ডিস হচ্ছে ফার্স্ট বায়োসিমিলারের জন্মদাতা ফর রেডিটক্স। এন্ড রেডিটক্সটা ইউজ হয় একটা ব্লাড ক্যান্সারের এগেনস্টে, নন হটকিন্স লিম্ফোমা বলে একটা ব্লাড ক্যান্সার আছে, এর এগেনস্টে এটা ইউজ হয়। আমার স্টিল মনে আছে যখন এটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছিল আমাদের ডক্টর রেড্ডিসে, আমি ক্লিনিক্যাল টিমের মধ্যে ছিলাম। তো এটা ইনজেক্ট হচ্ছে, আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সিটি স্ক্যানের রিপোর্টের জন্য, যে টিউমার গুলো হয়েছে, ক্যান্সারাস টিউমার, তার সেন্টিমিটার লেন্থটা কমেছে কি কমেনি, এটা ঠিকঠাক কাজ করছে তো। তো আমরা দেখলাম 3-4টে ইনজেকশন নেওয়ার পরে ম্যাজিক রেমেডি, ওই টিউমার গুলোকে স্ট্রেস করা যাচ্ছে না, ভ্যানিশ। ঠিক আছে, তারপরে হয়তো আবার 5-6 বছর পর রিল্যাপস করতে পারে বা করেছে, আমি জানি না সেটা। বাট ওই সময় এই ওষুধের এফিকেসিটা এত বেশি ছিল, এখনো সেরকম, অনেক সময় সেটা আসছেই না সারা জীবনে। তো এটা ডিপেন্ডস করে বডি কন্ডিশনের উপরে। তো এটা ক্যান্সারকে মানে অনেকখানি মানে কি বলবো রেজিস্ট করে মানুষকে একটা বিরাট নতুন জীবন দান করেছে। তারা কত চিঠি লেখে, আমাদের চিঠি লিখেছে এক সময়, সেগুলো নিয়ে আমরা ভিডিও করেছি। সেগুলো দেখতে দেখতে চোখের জল বেরিয়ে আসে। সো এগুলো মানুষের এত উপকার করেছে। সো দিস ইজ দ্য ড্রাগ রেডিটক্স। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট বায়োসিমিলার আফটার জেনেন্টেক, উই মেড ইট। অ্যান্ড এটা পৃথিবীর এখন নানান দেশে সেটা বিক্রি হচ্ছে। এবং রিমার্কেবলি হচ্ছে, এটা যখন জেনেন্টেক ইন্ডিয়াতে বিক্রি করতো 2007 27 এপ্রিল, 26 এপ্রিলেও কস্ট ছিল 1,04,000 একটা 50 ml এর ভায়াল। আর
আমি এখনো আমার স্মৃতি হিসাবে এই প্রথম দিকের একটা ভায়াল রেখে দিয়েছি। দেখা যাচ্ছে সুমন? Yes, sir. Yes, sir. সুমন, Yes, sir. Yes, sir. Yes, is sir. it visible, my Reditux in my hand? Visible, sir. Visible. Okay. Visible. তো এটা এখনো আমি আমার স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছি যে এই প্রোডাক্টের উপর আমি কাজ করেছিলাম, এবং তখনও মনে আছে ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ প্যাকেজিং এর উপর লাগানো হয়েছিল, এখন একটু চেঞ্জ করে গেছে। তো যেহেতু সেটা ইন্ডিয়া থেকে ফার্স্ট বায়োসিমিলার, এটা কিন্তু ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তখন প্যাকেজিং এর উপরে লাগানো ছিল, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। So this is the story of Reditux. আমার এখনো মনে আছে যখন আমাদের হোটেল নোভোটেলে এটাকে লঞ্চ করা হলো, তো আমি সন্ধ্যাবেলা চলে গেছিলাম। I was not invited because few dignitaries were there and I was a lab worker working for quality, and somehow I was so attached with this product, I just went without an invitation. When I went, আমাদের হেড ছিলেন ডক্টর কার্তিক, yes Beda, come. So উনিও খুব আনন্দ পেলেন। Then I started working as volunteer in the launch ceremony at হোটেল নোভোটেল, যেখানে ইন্ডিয়ার সমস্ত টপ ক্যান্সার স্পেশালিস্টরা সেদিন এসেছিল হায়দ্রাবাদে, এবং 1,04,000 এটার কস্ট ছিল জেনেন্টেক। আমরা যখন লঞ্চ করলাম এর কস্টটা দাঁড়ালো 39,999, 39,999 টাকা। অ্যাটলিস্ট সেটাকে 2/3 এর দাম আমরা কমিয়ে দিতে পেরেছিলাম। একজন ক্যান্সার পেশেন্ট 6টা কেমোথেরাপি সাইকেলে 6টা নিতে হয়, 50 ml ভায়াল এক একটা। তো আগে খরচা পড়তো 6 লাখ টাকা, এখন খরচা পড়ে 1.5-2 লাখ টাকার মধ্যে হয়ে যায়। ঠিক আছে, সাধারণ মানুষের কিছুটা তো নাগালে এলো। 6 লাখ তো টু মাচ, তাকে তো গাড়ি বাড়ি বিক্রি করতে হবে, গাড়িও নয় বাড়ি বিক্রি করতে হবে, বা অনেক কিছু করতে হবে। হয়তো 1.5 লাখ টাকা কিছুটা রিচের মধ্যে, আরো রিসার্চ করে হয়তো সেটাকে আরো কমানো যাবে। So this is the fourth breakthrough I feel for the Indian biopharma company. First recombinant monoclonal antibody and first biosimilar rituximab in this world done by Indian pharma company. And fifth breakthrough, এটা বলার কিছু নেই, এটা সবাই রেকগনাইজ করে, India's first indigenous COVID-19 vaccine, কোভ্যাক্সিন ফ্রম ভারত বায়োটেক, একেবারে ইন্ডিজিনিয়াস। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি পুনে এবং ভারত বায়োটেক, এরা দুজনে জয়েন্ট ভেঞ্চার করে আমরা এই ভ্যাকসিনটা তৈরি করেছি। লেটস অল টেল আমরা, এটা আমাদের ইন্ডিয়ার ভ্যাকসিন। ঠিক আছে, এবং আমি যেখানে বসে আছি এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যে ভারত বায়োটেক ফ্যাক্টরি এখন। সো কোভ্যাক্সিন ইন্ডিয়ার কোম্পানি, হয়তো এটা যদি ইউএসএফডি অ্যাপ্রুভ করে তাহলে ভারতবর্ষ থেকে এটাই হয়তো প্রথম মেডিসিন হবে যেটা ইউএসএফডি অ্যাপ্রুভ করবে। আমেরিকার রেগুলেটরি স্ট্রাকচারটা ভীষণ রকম স্ট্রং, তো ওরা যদি অ্যাপ্রুভ করে তো ইটস এ ভেরি বিগ মাইলস্টোন ফর ইন্ডিয়ান ফার্মা কোম্পানি। কারণ ওষুধ বের করতে গেলে তো অনেক টাকা লাগে, আমরা সব কিন্তু বায়োসিমিলারে যাচ্ছি, কেউ একটা বার করেছে তারপর আমরা সেটাকে বার করার চেষ্টা করছি। উই আর ট্রাইং টু রিয়েলি মিমিক in a different sense, but সেই জন্য নিজেরা যদি একেবারে ইন্ডিজিনিয়াস নভেল মলিকুল, একেবারে নতুন যদি মলিকুল তৈরি করা যায়, তার জন্য অনেক টাকা লাগে। সো লেট মি গিভ দ্যাট ফিগার। পৃথিবীতে যদি 30,000 মলিকুল প্রত্যেক বছর হয়তো সায়েন্টিস্টরা কাজ করে, 30,000 নতুন মলিকুল নিয়ে, সেটা প্রিক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হলো, মানে জন্তু জানোয়ারদের ওপর পরীক্ষা হলো, ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোশ, কুকুর, সবকিছু হয়, বাঁদরের উপরে পরীক্ষা হয়। আমরা যখন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করি ওটাকে মাংকির উপরে ট্রায়াল করতে হয়, কিন্তু ইন্ডিয়াতে মাংকি ট্রায়াল করতে দেয় না, মেবি রিলিজিয়াস রিজন, আই ডোন্ট নো। সেই জন্য আমাকে বাইরে যেতে হয়, বাইরে গিয়ে মাংকি ট্রায়াল করে আনতে হয় মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির জন্য। তো তারপর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হচ্ছে, যে এই প্রসেসটাতে করতে গিয়ে ওই 30,000 থেকে সব ছাটকাট হয়ে যায়। ছাটকাট হয়ে অনলি 30 মলিকুলস রিয়েলি ইমার্জড অ্যাজ নিউ মেডিসিন। কারেন্টলি আমি বলবো যে প্রায় 50টা করে মলিকুল এভরি ইয়ার নতুন বেরোচ্ছে। তো যারা ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চায়, আমি অলরেডি দুটো ওয়েবসাইট বলেছি, হোপ ইউ আর নোটিং ডাউন, genentech.com আর একটা হচ্ছে amgen.com। লাস্ট যেটা বলবো ওয়েবসাইট, আমাদের এটা যেতেই হবে যারা বায়োফার্মা কোম্পানিতে আসতে চায়, www.fda.gov। কেউ যদি টাইপ করে দেয় খুব ভালো হয় চ্যাট বক্সে, www.fda.gov।
FDA ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এটা হচ্ছে ইউএস FDA এর একটা অর্গানাইজেশন যারা কন্ট্রোল করে। এত ভালো ওয়েবসাইট, এত ইনফরমেশন আছে, নতুন কোনো যদি মলিকুল অ্যাপ্রুভ হয় সেখানে ধরা পড়ে যাবে, সেখানে ওরা অ্যানাউন্স করে। তো এই ওয়েবসাইটটা যদি যাওয়া যায়, এটা হচ্ছে আমি বলবো সিঙ্গল পয়েন্ট কন্ট্যাক্ট টু নো ফার্মা অ্যান্ড বায়োফার্মা। ওয়েবসাইটটা আবার আমি বলছি, www.f for frog, D for development, A for America .gov, G-O-V, government. টাইপ করে দিয়েছি ডক্টর Oh, thank you, Nandini madam. And nowadays, let me also share Azadi ka Amrit Mahotsab. India produces 60% vaccines of the world. So India হচ্ছে আমাদের এখন ভ্যাকসিন ফ্যাক্টরি অফ দি ওয়ার্ল্ড। সো ট্রিমেন্ডাস, কিন্তু যারা মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে পড়ছে, বায়োটেকনোলজি নিয়ে পড়ছে, তাদের একটা ট্রিমেন্ডাস চাহিদা আছে। কারণ এক্সপিরিয়েন্সড কোম্পানি লোকজন তো, মানে কাউকে তো কোনো সময় একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে হবে, এবং সেই জন্য মানে ফ্রেশার্সদের এক্সপিরিয়েন্স হতে গেলেও ফ্রেশার্স হিসাবে শুরু করতে হয়। সেই খোঁজ করতে করতে কিন্তু শিওর যদি বেরিয়ে আসা যায় বাউন্ডারির বাইরে থেকে, হয়তো বেঙ্গলের বাইরে থেকে, আমাদের তো খুব ফার্মা বায়োফার্মা কোম্পানি এখনো হয়ে ওঠেনি, দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু হায়দ্রাবাদ, বোম্বে, আহমেদাবাদ, এখানে অনেক ফার্মা কোম্পানি আছে। ছোট হলেও, মায়না খুব কম দিলেও প্রথম 2 বছর হচ্ছে শেখার। আমি তো বলবো মায়না না দিলেও আমাকে শেখার সুযোগ দিন, কিন্তু ওই যে 2 বছরের এক্সপিরিয়েন্স হলো, সেই এক্সপিরিয়েন্সের ওপর কিন্তু দাঁড়িয়ে একটা কোম্পানি থেকে আরেকটা কোম্পানি ইজিলি চেঞ্জ করা যাবে। প্রথম দিকে কিন্তু নজরটা থাকতে হবে আমি যেন কাজ শিখতে পারি। সো এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ইনফ্যাক্ট ডায়াগনস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতেও যদি কাজ করা যায়, সেখানেও অনেক কিছু শেখা যায়। সেই শেখাটা সিভিতে লিখলে সেটা আই এম শিওর ডেফিনেটলি আমাদের অনেকখানি পে করবে একটা জব পেতে। এবং জব প্রসপেক্ট কিন্তু অত্যন্ত ভালো, মানে ভেরি ভেরি ব্রাইট আমি বলবো। লিঙ্কডইনে বিভিন্ন কোম্পানির এক্সিকিউটিভদের সাথে কানেক্ট করা যেতে পারে। 10 জন হয়তো রেসপন্ড দেবে না, হয়তো একজন দিল, হয়তো সেই একজনের রেকমেন্ডেশন নিয়ে একটা ইন্টারভিউতে ক্র্যাক করা গেল। এছাড়াও তো বহু সাইট আছে আজকাল ফর ফার্মা, বায়োফার্মা কিংবা মাইক্রোবায়োলজি, যেটা খোঁজ করলে ভালো ভালো জব পাওয়া যায়। তো 60% ভ্যাকসিন আমরা তৈরি করছি। সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, ভারত বায়োটেক, বায়োলজিক্যালি, lot of companies are there who are in the vaccine. And finally, just এই নোটিফিকেশনটা কিছুদিন আগে আমি পেয়েছি। I will be requesting ডক্টর নন্দিনীকে, আমি কালকে রাত্রে নন্দিনী ম্যাডামকে পাঠিয়েছি। নন্দিনী ম্যাডাম আশা করি সবাইকে ফরওয়ার্ড করবেন, উনি আমাকে বলেছেন। সো নিশ্চয়ই আমি দেব সবাইকে। অলরেডি হ্যাভ ডান অর না, আপনার লেকচারের পর করে দেব। শিওর, থ্যাংক ইউ, বিকজ দ্যাট উইল মেক দ্য রাইট ব্যাকগ্রাউন্ড। থ্যাংক ইউ। সো এই যে মানে আমাদের মধ্যে কিন্তু এন্টারপ্রেনার স্কিলও রাখতে হবে। ভারতবর্ষের প্রথম ফার্মা কোম্পানি কিন্তু হয়েছিল কলকাতায়, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, উনি তৈরি করেছিলেন 100 বছর আগে, মোর দ্যান 100 ইয়ার্স ব্যাক, বেঙ্গল কেমিক্যাল উনি তৈরি করেছিলেন। তো ওনার কিন্তু একটা এন্টারপ্রেনারশিপ স্পিরিট ছিল। তো এই এন্টারপ্রেনারশিপ স্পিরিটটাকে, এটাও কিন্তু আমাদের মধ্যে হবে। সায়েন্সও ইম্পর্টেন্ট এবং বিজনেসও ইম্পর্টেন্ট। সো কেউ হয়তো, কারোর হয়তো বিজনেসে অ্যাপটিটিউড আছে, তো এই বিরাট, এই বিগ 20 কল, বিরাট থেকে একটা সুন্দর বায়োটেকনোলজি ইগনিশন গ্র্যান্ট পাওয়া যায় 50 to 60 lakhs। তো যাই থাকুক না কেন, যেটুকুই আইডিয়া থাকুক না কেন, এটা যদি প্রথমবারই অ্যাপ্লাই করে দেওয়া যায়, আমি তো বলবো সবাইকে অ্যাপ্লাই করতে, হোক না হোক পরের কথা, কিছু তো চিন্তা ঢুকবে মাথায়, প্রসেসিংটা তো শুরু হবে। এই জন্য কিন্তু জানুয়ারি 20th 2 PM ওরা একটা ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করছে যে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয়। তো আমি বলবো সবাইকে স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখতে, এবং নন্দিনী ম্যাডাম যখন ফরওয়ার্ড করবে মেলটা, সেখানে লিংক দেওয়া আছে। এই ওয়েবিনারটা যেন সবাই অ্যাটেন্ড করে। ইট ইজ এ ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি। ফাইনালি আমার প্রায় আমি শেষের দিকে চলে এসেছি। আই ওয়ান্ট টু শো এ স্লাইড। ওকে, মানুষ কিন্তু ক্যান্সার প্রায় 200 ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। ওকে, এত পেন, এত ব্যথা একটা ক্যান্সার পেশেন্টকে দেখলে সেটা বোঝা যায়। দে আর সাফারিং ফ্রম হিউজ পেন, প্রপার ওষুধ নেই, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি সব ক্যান্সারে নেই। সো দে নিড ইগারলি নিউ মেডিসিনস। আমরা যখন পড়াশোনা করছি, এটা আমরা ভাবি
একটা নতুন ওষুধ যদি পৃথিবীকে উপহার দেওয়া যায়, অ্যান্ড ইউ ক্যান অল ডু ইট, ওকে, উই ক্যান অল ডু ইট। কেন নয়? পৃথিবীতে যদি 2500 ওষুধ আবিষ্কার হয়ে থাকে, 2500 একটা হতে পারে, 2500 দুটো হতে পারে, হবেই। এবং মানুষের এই যে ব্যথা যন্ত্রণা, তো এই লাইফটাকে কতখানি এক্সটেন্ড করা যায়, আমরা যারা ফার্মা, বায়োফার্মা, ভারতবর্ষে আছি, আমেরিকায় আছি, পৃথিবীতে আছি, একটাই কিন্তু আমাদের টার্গেট, মৃত্যুমা অমৃতম গমায়াম, মৃত্যুমা অমৃতম গমায়াম। দিস ইজ দ্য ওয়ান্ডারফুল কোট ফ্রম ঋগ বেদা। এবং শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে ওয়ান্স আপন এ টাইম সুব্রমণিয়াম চন্দ্রশেখর, যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে 1983, তো উনি শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করতে গিয়ে দেখলেন দেওয়ালে লেখা আছে 34 নোবেল লরিয়েটস অ্যাডর্ন আওয়ার চেয়ার, হোয়াই নট ইউ? 34 জন নোবেল লরিয়েট আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আছে, তুমি পাবে না কেন? মাইন্ডসেট ইজ এভরিথিং। মাইন্ডে যদি মনে হয় যে আমি করব, ওটা করা যাবে। এত মানুষ যখন করেছে, ডক্টর অঞ্জি রেড্ডি যেমন ডক্টর রেড্ডিস ফর্ম করতে পেরেছে, কিরণ মজুমদার শাহ যেমন বায়োকন করতে পেরেছে, ইয়াল্লা প্রভাডা সুব্বারাও যেমন ফার্স্ট কেমোথেরাপি করতে পেরেছে, মাইন্ডসেট যদি থাকে সেটা ডেফিনেটলি হবে, and that can be done by you only. Why not you? Thank you so much. যদি কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার থাকে, I'm ready to answer. Thank you, Dr. Chakraborty, for your extremely enlightening lecture. When I was a school student, I was impressed by a book of Dr. Vedaduti Chakraborty, that is Biotechnology Kando Karkhana. Today I am again overwhelmed by his interactive lecture session. So at that time in 2004, Dr. Chakraborty was also a very young scientist who is now like a large tree in the field of life science. Now, students, if you have any question, please put in the chat box. তোমরা বলতেও পারো আনমিউট করে, যদি মানে একজনের পর একজন, whatever is comfortable for you. তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। Yes. ডক্টর সুরজিৎ দাস, বলুন। ডক্টর চক্রবর্তী, আমি বলে দিই, উনি বায়োমেডিক্যালের আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। বলুন স্যার। নমস্কার স্যার। Thank you for this nice presentation. Ultimately, I could not resist myself for asking a question. So, lastly, I raised my hand. আচ্ছা, যদি কোনো স্টুডেন্টদের প্রশ্ন থাকে নন্দিনী, তা নিয়ে নিতে পারেন। না, আপনি বলুন। স্যার, আমার একটু প্রশ্ন আছে। আমরা এখন 21st সেঞ্চুরিতে বিলং করছি এবং বায়োলজিক্যাল সায়েন্স অনেক প্রোগ্রেস করেছে, বেসিক্যালি দ্য ডিজিটাল বায়োলজি। আপনি ডিফারেন্ট ভ্যাকসিন জেনারেশনের কথা, প্রোডাকশনের কথা বললেন। তো আমরা এখন ভ্যাকসিন সম্বন্ধে বিভিন্ন নোটিশ বা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টাল স্ট্র্যাটেজি গুলো দেখছি। ইভেন আমরা এখন কোভিড প্যান্ডেমিকের মধ্যে পড়ে আছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্যাথোজেন অর দ্য রোবোটিক প্যাথোজেন, আমি রোবোটিক এই কারণেই বলছি, দিস ইজ দ্য ক্রিয়েটেড প্যান্ডেমিক, দিস ইজ ওকে। তো ন্যাচারাল প্যাথোজেন আর রোবোটিক বা ম্যানমেড প্যাথোজেন, তার ডিফারেন্স বা তার স্প্রেডিং স্ট্র্যাটেজি কিরকম হবে সেটা আমরা ফিল করতে পারছি। What is the tendency of the mutations and what are the effect of these mutations on the existing vaccine? যে ভ্যাকসিনটা এখন ইউজ হচ্ছে সেটা আলফা ভাইরাসের এগেনস্টে তৈরি করা হয়েছিল এবং তার এফিকেসি আই থিঙ্ক 60-70% ডিপেন্ডিং অন দ্য ভেরিয়াস ভ্যাকসিন। তো এখন সেটা আমরা এখন ওমিক্রন ফেজে আছি, এখন সেটা আই থিঙ্ক ডিক্লাইন করে প্রায় 50-60% তার এফিকেসি হয়ে গেছে। তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, যখন ভ্যাকসিন ডিজাইন করা হচ্ছে তখন এই ভ্যাকসিন রেজিস্ট্যান্স বলতে পারি আমরা, ভ্যাকসিন রেজিস্ট্যান্স বাই দ্য প্যাথোজেন, ইট মে বি দ্য ভাইরাস, ইট মে বি দ্য ব্যাকটেরিয়া, ওকে। এই ভ্যাকসিন রেজিস্ট্যান্স মেকানিজমটাকে কোনোভাবে কি অ্যাভয়েড
বা ফোরকাস্টিং করা যায় না by using the sophisticated bioinformatic technology? আমি প্রশ্নটা এই কারণেই করছি, অ্যান্টিবায়োটিক ডেভেলপমেন্টের সময় antimicrobial resistance is one of the important global public health issue. Antimicrobial resistance. তো আগেকার দিনে ডিউরিং দ্য 1950s, 60s, 70s তখন ডিফারেন্ট প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এবং সেগুলো সাকসেস হয়েছে। আফটার এ ডিকেড, 10 বছর পরে সেটা রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট হয়ে গেছে। লাস্ট 30 to 40 ইয়ার্স নতুন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ডেভেলপমেন্ট করেনি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো। দ্য রিজন ইজ দ্যাট the huge amount of resistance among the bacterial, fungal, even the viral pathogen. এখন বায়োইনফরমেটিক্স প্যানেল কি করছে, সেখানে যারা বায়োইনফরমেটিক্স সায়েন্টিস্ট আছে তারা ফোরকাস্টিং করে দিচ্ছে যে এক্সিস্টিং প্যাথোজেন আছে তারা ফিউচারে এইভাবে রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করতে পারে এবং মার্কেটে নতুন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আনলে সেটা বেটার হবে না সেটা খারাপ হবে। আগে থেকে একটা ফোরকাস্টিং করার জায়গা আছে। ভ্যাকসিনের ব্যাপারে আমার এখানটাতে কোনো আইডিয়া নেই যে ভ্যাকসিন রেজিস্ট্যান্স ফোরকাস্টিং করার কি কোনো বায়োইনফরমেটিক স্ট্র্যাটেজি আছে। টু বি ভেরি অনেস্ট ডক্টর সুরজিৎ, আমারও খুব একটা জানা নেই যে এই ডেটা সায়েন্সটাকে ইউজ করে বা বায়োইনফরমেটিক্স ইউজ করে এই ভ্যাকসিন রেজিস্ট্যান্স ব্যাপারটাকে কতখানি ইউজ করা যায়, ঠিক আছে। বাট ডেফিনেটলি বায়োইনফরমেটিক্স তো একটা বিরাট রোল প্লে করেছে এই কোভিড ভ্যাকসিন গুলো যখন বেরোয়। ও ডিএনএ সিকোয়েন্স, সেখান থেকে কি প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, কোথায় কাটবো, ডিএনএ এর আগে পরে কি দেব, বিরাট রোল প্লে করেছে বায়োইনফরমেটিক্স, ঠিক আছে। আমি জানি না স্পেসিফিক্যালি সেইভাবে কোনো কাজ হচ্ছে কিনা, মানে এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা হচ্ছে, এত মানুষ মরছে, অ্যাটেনশনটা সায়েন্সের কমপ্লিটলি চলে গেছে ভ্যাকসিন কিভাবে আমি বার করব, ঠিক আছে। এখনো সেই ফেজটায় আমরা আছি, তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন বার করে সেটা প্রোটিন সাব ইউনিট হোক, ফুল বডি ভাইরাসের হোক, অ্যাটেনুয়েটেড হোক, আমাকে একটা ভ্যাকসিন বার করতে হবে। এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ডে বায়োইনফরমেটিক্স একটা বিরাট রোল প্লে করেছে। তো হয়তো ফিউচারে হয়তো এখনো কোনো ফার্মা কোম্পানি, বায়োফার্মা কোম্পানি আপনি যেটা বলছেন সেটা নিয়ে কাজ করছে। এগুলো তো কিছুটা তো গোপনে থাকে, বাইরে আসে না, এটা তো একটা বিরাট মানি এখানে ইনভলভ। বাট এটার মধ্যে তো লজিক আছে, হয়তো কোনো কোম্পানি কাজ করছে, আমরা ফিউচারে জানতে পারবো, বা আমরাও যদি নিজেরা জানার চেষ্টা করি, হয়তো এখনো করছে, পাবলিক ডোমেনে আছে, সেখান থেকে জানা যেতে পারে। বাট ইন পার্টিকুলার আমার খুব একটা এই মুহূর্তে জানা নেই আপনি যে প্রশ্নটা করলেন তার এগেইনস্টে, টু বি ভেরি অনেস্ট। থ্যাংক ইউ। আমি এখানে আরেকটা ছোট্ট একটু কোয়ারি অ্যাড করব। এই কোনো প্রোডাকশনের পেছনে তো হিউজ ফান্ডিং ইনভলভ থাকে, হিউজ ফান্ডিং। সেটা সাকসেস হলে সেখান থেকে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ইনকাম হবে। তো সেখানে ডেফিনেটলি বায়োইনফরমেটিক্স একটা হিউজ মিনস বায়োটেক অ্যান্ড বায়োইনফরমেটিক্স আর বোথ ইম্পর্টেন্ট ফিল্ডস অফ দ্য বায়োলজি। একটা নতুন ওষুধ বাজারে আসতে $2 বিলিয়ন খরচা হয়। 1 বিলিয়ন মানে 100 কোটি, যদি আমি টাকায় ট্রান্সফার করি প্রায় 15,000 কোটি টাকা খরচা হয় একটা নতুন মলিকুলকে বাজারে আনতে। নতুন মলিকুলকে কোনো ইন্ডিয়ান কোম্পানির কিন্তু সেই সামর্থ্যটা নেই যে 15,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট করবে, কিন্তু তাও সেটা যে সাকসেস হবে তার কোনো ঠিকানা নেই, সেটা ফেল করে যেতে পারে। এই রিস্কটা কিন্তু ইন্ডিয়ান কোম্পানির নেওয়ার ক্ষমতা নেই। তার ফলে সেভাবে ইন্ডিজিনিয়াস রিসার্চে, একেবারে নভেল মলিকুল রিসার্চে কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু খুব যে মানে তেড়ে ফুড়ে সবাই করবে ফান্ডিং এর জোরে, সেটা করা সম্ভব নয়। সেটা একমাত্রই করতে পারে যাদের ফান্ডিং এর জোর আছে। নোভার্টিসের আছে, জিএসকে এর আছে, আমি বলবো আদার যে ফার্মা বড় বড় কোম্পানি, জেনেনটেকের আছে, অ্যামজেনের আছে। তো আশা করি আমাদের কোম্পানিও, ভারতবর্ষের কোম্পানিরা সেই জায়গায় কোনো সময় যাবে, সেই ব্রেক থ্রু অপেক্ষায় আমরা থাকবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর চক্রবর্তী ফর ইউর সাজেশন এন্ড রেকমেন্ডেশন। থ্যাংক ইউ। কোনো স্টুডেন্টসদের কাছ থেকে বা রিসার্চার যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আমি আশা করব কয়েকটা প্রশ্ন। স্টুডেন্টসরা তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকলে স্যারকে জিজ্ঞেস করো। অরূপমিতা, অরূপমিতা, ক্যান ইউ টক? ইজ ইট পসিবল? অরূপ আনমিউট করে বলো। হ্যাঁ স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ অরূপ বলো, তোমাকে দেখা যেতে পারে?
পসিবল? অসুবিধা হলে থাক, কিন্তু সুবিধা হলে একটু মুখটা দেখাও, না হলে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, তুমি বলো কোশ্চেন। আর তোমার ভিজিবিলিটি থাকলে তুমি দেখাও, তুমি ভিডিওটা অন দেখলে এদেরকে দেখলেও একটা ইন্সপিরেশন পাওয়া যায়। এই তো পেয়েছি। থ্যাংক ইউ। বলো বলো। স্যার ফার্স্ট মানে কোনো ফার্মা কোম্পানিতে জবের জন্য মানে ইন্টারভিউ ফার্স্ট আমরা যখন ফেস করব, তো কিভাবে আমরা নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করব? বিকজ প্রত্যেকটা কোম্পানি তো এক্সপিরিয়েন্স সবসময় চায়, তো ফ্রেশার্স হিসেবে আমরা কিভাবে ওখানে করতে পারবো? অনেক কোম্পানি আছে এক্সপিরিয়েন্স চায় না, ফ্রেশার্সদের চায়। ফার্স্ট কাজ হবে সেখানে অ্যাপ্লাই করার, ঠিক আছে? ইন্ডিয়ান ফার্মা কোম্পানি যেগুলো আছে তার লিস্ট তোমাকে জোগাড় করতে হবে। ইন্টারনেটে ঘাটলেই ইন্ডিয়ান 10,000 ইন্ডিয়ান ফার্মা কোম্পানি আছে, ঠিক আছে? 10,000, 10,000। তাদের মধ্যে 2,000 কোম্পানি তো জব দেয়, প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট করে। সো সেই লিস্টটা জোগাড় করে তাদেরকে একেবারে যে ক্যারিয়ার সেকশন আছে, এইচআর সেকশন আছে, অ্যাটলিস্ট 200টা তো করো, সেখানে ফার্স্ট অ্যাপ্লাই করো। তার আগে ভালো করে সিভিটা বানাও, ঠিক আছে? আর লিঙ্কডইন কিংবা বিভিন্ন জায়গায় খুব সুন্দর সুন্দর কোর্স আছে, হাউ টু কমিউনিকেট ক্লিয়ারলি। প্রথম যে কোশ্চেনটা তোমাকে করবে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। এটা প্র্যাকটিস করো, এটা নিজে রেকর্ড করো মোবাইলে। ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, আমি কত সুন্দর করে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, কোন কোন ইনফরমেশন দিলে সেটা কোম্পানির কাছে গ্রাহ্য হবে, এই প্রিপারেশন গুলো আগে শুরু করো। দারুণ একটা সিভি বানাও, ঠিক আছে? অ্যাপ্লাই গুলো করতে শুরু করো, লিঙ্কডইনে নেটওয়ার্ক করো। এটা নয় যে ফ্রেশার্সদের নেয় না, আরে ফ্রেশার্সদের না দিলে এক্সপিরিয়েন্স যারা কাজ করছে তারা কিভাবে চাকরি পেয়েছে, ওই মাইন্ডসেটটাই রাখবে না, তাহলে তো ব্লক হয়ে গেলে এগোতে পারবে না, তুমি ভেতরে এনার্জি পাবে না। যথেষ্ট ফ্রেশার্স নেয়, ঠিক আছে? তোমাকে সেই সেই খুঁজতে হবে। ইউ আর ব্লেসড উইথ ইন্টারনেট ইন দিস এজ, আর তুমি ভালো কথা বলো, ঠিক আছে? ক্লিয়ার কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট এন্ড ইউ আর ব্লেসড উইথ দ্যাট। নেক্সট। সূর্যানি কিছু কোয়েশ্চেন করেছো। সূর্যানি নামটা ভারী সুন্দর, সূর্যানি। হ্যাঁ সূর্যানি, আমি দেখে দেখে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেব না, বলতে হবে। সূর্যানি আনমিউট করো। হ্যালো স্যার। স্যার আমারও একই কোশ্চেন, যে হচ্ছে সব জায়গায় দেখে ওরা এক্সপিরিয়েন্সড নেয়, তো আমরা তো অ্যাজ এ ফ্রেশার্স কিভাবে মানে অ্যাপ্লাই করব? আমি এটা তোমরা সব জায়গায় দেখোনি, ঠিক আছে? তোমরা যে জায়গায় দেখেছো সেখানে হয়তো এক্সপিরিয়েন্স আছে, অনেক জায়গা দেখা বাকি থেকে গেছে, ঠিক আছে? আর ওরা যদি কিছু নাও বলে, কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্টও যদি না দেয়, তোমার বায়োডাটা এমন হবে, তোমার কভারিং লেটার এমন হবে, ওটা যেন ভেতরের একটা টাচ থাকে, ঠিক আছে? আমরা কভার লেটার পড়ি সব প্রফেশনাল, একটু ভেতরের টাচ দাও না, স্যার আমি শিখতে চাই কাজ, আমি কিছু করতে চাই, রাইট? হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং ফ্রম ইউর হার্ট, জাস্ট ওপেন ইট আপ। তুমি দেখো এক্সেপশনাল যদি কিছু থাকে না, যে না আরে এই 50টা সিভি দেখলাম, তার মধ্যে এই সিভিটা তো একটু এক্সেপশনাল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? লুই পাস্তুর যখন বলেছে ডেফিনেটলি হবে। এবং তার জন্য নিজের নলেজটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করো। এই যে ওষুধ আছে, ওষুধের লেভেল, প্যারাসিটামলের লেভেল আমরা কতজন পড়ি? যারা ফার্মেসি পড়ে তারা কিছুটা এগুলো হয়তো জানে। তো ইউএসএফডিএ যে কটা আমি সাইট বললাম, এগুলো পড়ার চেষ্টা করো, সো দ্যাট একটা লেভেলে তুমি যেতে পারবে। এবং এরকম যদি কেউ ট্রেনিং দেয়, ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউট ব্রিজ, টু বি ভেরি অনেস্ট, আমি যে আরএক্সএল অর্গানাইজেশন তৈরি করেছি, আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউট ব্রিজটা কিভাবে করা যায়। একটা 3 দিনের ওয়ার্কশপ ডেভেলপ করেছি, হয়তো আমি বিভিন্ন জায়গায় যাই। তো এনিহাউ এরকম অনেক অ্যাভেলেবেল। তোমার যদি মানে শেখার ইচ্ছা থাকে, যে ফার্মা কোম্পানিতে কাজ করে তার সাথেও কথা বলে তুমি অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যেতে পারো। একটা বেস তৈরি করো ফার্মা সম্বন্ধে, দুনিয়াতে কটা ওষুধ আছে, বিখ্যাত কোম্পানিগুলোর নাম কি, তুমি নিজে প্রশ্ন করো, তুমি নিজে হয়তো দেখবে 20-30টা প্রশ্ন লিখে ফেলতে পারছো, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজো, ব্যাস তোমার একটা বেস তৈরি হয়ে গেল। Why not? থ্যাংক ইউ ডক্টর চক্রবর্তী। আমরা এক্সপেক্ট করব যে হ্যাঁ আপনিও পরে আমাদের ইনস্টিটিউটের সাথে। কেশব মন্ডল হাত তুলেছেন, উনি হ্যাঁ প্রফেসর কেশব মন্ডল, উনি সিনিয়র প্রফেসর এই ডিপার্টমেন্টে। স্যার নমস্কার। স্যার নমস্কার। হ্যাঁ, এই বায়োকন যেমন তাদের যাকে বলে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট কে দিয়ে বিভিন্ন কোর্স চালায়, 3 মাস 6 মাসের সার্টিফিকেট কোর্স। এবং আমাদের অনেক স্টুডেন্ট
ওখানে গিয়ে ট্রেনিং নেওয়ার পরে ভালো জায়গায় পোস্টিং পেয়েছে, সো কল্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ট্রেনিং এর মতো। আপনার কি হায়দ্রাবাদ বেসড এগুলোতে কোথাও মানে শুরু হচ্ছে জানাবেন? কারণ আমরা দেখছি ট্রেন্ড এখন এই যে ফ্রেশ স্টুডেন্টের প্রবলেম, এরা যদি ট্রেনিং নিয়ে নেয় একবার, হ্যাঁ, দে আর ওয়েল প্লেসড। হায়দ্রাবাদে এইভাবে এখনো কোনো অর্গানাইজেশন বায়োটেক এরিয়াতে নেই, ফার্মাতে ডেফিনেটলি আছে, তবে বায়োটেকের কিছু কিছু কোর্স বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। সেটা আমি যদি সেরকম সন্ধান পাই আমি নন্দিনী ম্যাডামকে নিশ্চয়ই জানিয়ে দেব। ঠিক আছে, কোভিড এর জন্য একটু আটকে গেছে, একটা কোর্স হওয়ার কথা ছিল। আমার নজরে যদি সেরকম কিছু আসে ডেফিনেটলি আমি নন্দিনী ম্যাডামকে জানিয়ে দেব। আর ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ধরনের কোর্স এখন খুব ট্রেন্ড হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে নেওয়ার। অন্যান্য কোম্পানি এরা এটা হিউজ চার্জ করে, বাট দ্যাটস ওকে, তারপরে ওরা চাকরি পেয়ে যায়। করতে হবে যে রিলায়েন্সও খুব ভালো কোর্স করে, ওদের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। রিলায়েন্সের কোথায় করে ওটা? রিলায়েন্সের ওটা মুম্বাইতে করে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, নমস্কার। তো এছাড়াও থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং, এখন তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গ্যাজেট এসে গেছে। তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গ্যাজেট যদি মাথায় পড়ে নেওয়া যায়, পুরো 3D এনভায়রনমেন্ট দেখা যায়, একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কি কি হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণভাবে দেখা যায় এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গ্যাজেটটা পড়ে। তো অনেকে সেটাও ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। ইনফ্যাক্ট আমিও কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি যাতে আমার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আমি ওই ভার্চুয়াল রিয়েলিটিটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, ইন্ডাস্ট্রিতে না নিয়ে যেতে পারি, একটা ভার্চুয়াল ফিল তো দেওয়া যাবে। ইয়েস, এনি আদার কোশ্চেন? সৈকত সামন্ত। স্যার বলছি, আমি মানে মাইক্রোবায়োলজিতে ফার্স্ট সেমের স্টুডেন্ট, মানে নতুন ভর্তি হয়েছে মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে। তো আমাকে শুধু নয়, আমাদের যে নতুন নতুন যারা ভর্তি হয়েছে, আমাদের কিছু সাজেস্ট করুন যাতে আমরা আজ থেকে কিভাবে নিজেকে গড়তে পারি, যাতে ফিউচারে আমাদের এমএসসি বা পিএইচডি পর আমাদের কোনো সমস্যা না হয়, মানে গ্র্যাজুয়েশনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওইগুলোকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি। এরকম যদি কিছু বলেন আমার খুবই। মাইক্রোবায়োলজি পড়ে তোমরা যে কোনো ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে বা যে কোনো জায়গায় স্টেরিলিটি টেস্টিংটা ভালো করে শিখবে। স্টেরিলিটি টেস্টিং, এন্ডোটক্সিন টেস্টিং, ঠিক আছে, প্লেট এক্সপোজার, তিনটে জিনিস যদি তুমি সিভিতে লিখতে পারো তোমার পজিশন হাই হয়ে গেল। নাম্বার 2, www.fda.gov, এটা যদি সিভিতে লিখতে পারো তুমি, এফডিএ সম্বন্ধে তোমার ধারণা আছে, তোমার পজিশন বেড়ে গেল। ICHQ2 গাইডলাইন, অ্যানালিটিক্যাল মেথড ভ্যালিডেশন, এটা যদি শিখতে পারো, যদি সিভিতে লিখতে পারো, তুমি একটু এগিয়ে গেলে। এবং একটা যদি ছোটখাটো কোর্স করতে পারো যে এই যে ও মেডিসিন ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে কাজ করে, পেটেন্ট প্রথমে আসে, পেটেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রথমে পিকচারে আসে, তারপর পেটেন্ট যদি আমি যে ওষুধটা নিয়ে কাজ করব কেউ যদি পেটেন্ট করে দেয়, সেটা কিন্তু আর আমেরিকাতে আমি বিক্রি করতে পারবো না, ভেরি প্রবলেম। আর টাকাটা কিন্তু আছে আমেরিকাতে, 35% অফ ফার্মা বিজনেস আমেরিকা ডমিনেট করে। তো ইন্ডিয়ান কোম্পানিগুলো আমেরিকাতে সেল করে দেশের জন্য টাকা আনে। এই যে ডক্টর রেড্ডিস বলো, লুপিন বলো, অরবিন্দ ফার্মা বলো, 60 to 70% এদের যে বিজনেস আসে বাইরের দেশ থেকে আসে। এটাও তো কিন্তু একটা বিরাট বড় দেশ সেবা আমি বলবো। তো আমি যেটা বলছিলাম, এই যে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে কাজ হয়, এই ওষুধের আবিষ্কার হলো, তারপর R&D তে গেল, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, সেখানে প্রসেসটা ডেভেলপ হলো, অ্যানালিটিক্যাল মেথড ডেভেলপ হলো, তারপর প্রোডাকশনে গেল, ম্যানুফ্যাকচারিং এনভায়রনমেন্ট যেটাকে বলে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস, তারপর কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সেটাকে টেস্টিং করলো, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বললো এভরিথিং ইজ ফাইন, তারপর প্রোডাক্টটা রিলিজ হলো অফিসিয়ালি, আমি বহুদিন রিলিজে কাজ করেছি, তারপর তার আগে অ্যানিমাল ট্রায়াল হয়ে যাচ্ছে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়ে যাচ্ছে, তারপর সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের থ্রু দিয়ে জিনিসটা পেশেন্টের কাছে পৌঁছচ্ছে। এই যে সাইকেলটা, এই সাইকেলটাকে যদি বুঝতে পারো একটু আগে কোনোভাবে, এটা অনেক উপায় আছে বোঝার, ঠিক আছে, এটা হয়তো অনেকখানি তোমাকে বলে দেবে যে আর আমি কি কি করতে পারি, সেই বোঝাটা ভীষণ রকম জরুরি। ঠিক আছে, ইয়েস। সৈকত, কিছুটা কি দিশা পাওয়া গেল? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝতে পেরেছি আমি যেগুলো বলেছি। এবং www.fda.gov, ICHQ2 আর Q1 গাইডলাইন, GMPর ওপর গাইডলাইন, এগুলো পড়তে শুরু করো,
তুমি মাথায় তোমার আইডিয়া হবে, আর পারলে এরকম একটা কোর্স করে নিও, ঠিক আছে? নেক্সট প্রতিষ্ঠা ভট্টাচার্য। প্রতিষ্ঠা। ইয়েস স্যার, গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, যখন আমরা করোনার জন্য যে টেস্ট গুলো করি, নেজাল ক্যাভিটি টেস্ট যেটা করছি আমরা, সেটাই যখন আমরা ভাইরাসের পার্টিকেল পাই, তো ওটা আরটিপিসিআর টেস্টে পজিটিভ আসছে। কিন্তু তার মানে কি এইটা যে ওই ভাইরাস পার্টিকেলটা যদি কোনো ইনঅ্যাক্টিভ সারফেস থাকে, সেটাতেও যদি আমরা আরটিপিসিআর, ওখান থেকেও যদি আরটিপিসিআর টেস্ট করি, তাহলেও কি ওটা পজিটিভ আসবে? আমি বোল্ড, আমার জানা নেই, ঠিক আছে? আমাকে তোমাদের সাথে একটু পড়তে হবে এগুলো, এখন মনে হচ্ছে আমার। প্রতিষ্ঠা, তুমি একটু সার্চ করো, হ্যাঁ? আমি সত্যি জানি না অ্যান্সারটা, ঠিক আছে? কোশ্চেনটা আমি বুঝতে পেরেছি, বাট অ্যান্সারটা আমার জানা নেই। I'm so sorry. Sir, actually there are so many cases in the pandemic in the country that most of us may be having the virus particle in the nasal cavity, but we are actually not positive. But upon this level, actually, they are taking up this situation very seriously and closing our universities. So this is a level not satisfactory. Yes, and very I understand the way everything is moving. Unfortunate. হোপ আমাদের এই ওমিক্রন ইনফেকশনটা আমাদের একটা পজিটিভিটি দেবে, সবার যদি হয়ে যায়, যদি একটা ইমিউনিটি চলে আসে। সামহাউ মিউটেশনটা কিন্তু আমাদের ফেভারে কাজ করেছে। এই মিউটেশনটা যদি একটা অন্যরকম বাজে মিউটেশন হতো, তাহলে তো আমরা কোথায় চলে যেতাম। এই মিউটেশনটা অ্যাটলিস্ট ভিরুলেন্সটা কম, আমাদের মারছে না, অ্যাটাক হয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, সেই দিক থেকে মিউটেশনটা আমাদের ফেভারে গেছে। এর সাথে সাথে যদি আনুষঙ্গিক ইমিউনিটি আমরা পেয়ে যাই, এটা তো ফুল ভাইরাসটা আমাদের বডিতে ঢুকছে, তার মানে ভাইরাসের যে বাকি পার্টস গুলো আছে তার এগেইনস্টে তো কিছুটা তো ইমিউনিটি হয়ে যাচ্ছে, এটা তো কমন সেন্স বলছে আমার। তো দেখা যাক ফিল্ডে, মানে আরো 2-3 মাস পরে বোঝা যাবে। হোপ এটা আমাদের এগেইনস্ট, মানে ফরে কাজ করবে, আমরা সবাই ওয়েট করে আছি এটার জন্য। বাট আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ একদম নর্মাল চলছে। আমার মনে হয় সেই রকম একটা স্ট্যান্ড নিতে হবে। কোভিড তো আমাদের ছেড়ে যাবে না, কোভিড আমাদের সাথে থাকবে। যেমন ডেঙ্গু আছে, যেমন ম্যালেরিয়া আছে, যেমন কুপিং কাশি আছে, কোভিডও আমাদের সাথে থাকবে। এটা ম্যানেজ করে আমাদের চলতে হবে। দিনে কালে দেখবে এর সাথে সাথে স্কুল কলেজ সব শুরু হয়ে যাবে, কিছু করার নেই, ঠিক আছে? এটাকে ম্যানেজ করে চলতে হবে। সেই ম্যানেজ করার প্রসিডিউরটা আমরা শিখছি, হয়তো একটু সময় লাগছে আমাদের শিখতে। দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? সুমনা ঘোষ, বলো। স্যার, বলছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং গুলো হয়, এগুলো কত মাসের জন্য বা কত দিনের জন্য করলে এটা বেস্ট হবে, এটা যদি একটু বলেন। এইটা প্রশ্নটা না করে প্রশ্ন বলে প্রথমত পাওয়াটা সমস্যা, তাই তো? কেউ যদি দেয় তোমাকে 7 দিনের, তুমি ইমিডিয়েটলি গ্র্যাব করো। তবে 3 মান্থস, 2 মাস হচ্ছে গুড টাইম। কিন্তু কোন ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছ, তারা কিভাবে তোমাকে শেখাচ্ছে সেটা ইম্পর্টেন্ট। খুব বড় ইন্ডাস্ট্রিতে আমি ওই জন্য যেতে বলবো না, তাদের প্রোডাকশন নিয়ে, R&D নিয়ে এত তারা ব্যস্ত, তারা কিন্তু খুব শেখাতে যে পারে তা কিন্তু নয়। ও একটা বড় কোম্পানি স্ট্যাম্প থাকলো, বরঞ্চ মিডিয়াম কোম্পানিতে গেলে সেখানে কাজটা করা যায়, ওরা তোমাকে দিয়ে কাজ করাবে, হয়তো কাজ সেক্ষেত্রে অনেক কিছু শিখে আসা যায়। এটার মানে এই নয় যে বড় কোম্পানিগুলোতে শেখা যায় না, বাট চান্সটা বেশি মিডিয়াম কোম্পানি বা স্মল কোম্পানিতে যদি তুমি যাও। ওদের প্রয়োজনও আছে, ওরা হয়তো ভাববে যে আমাদের একটা লোক কম লাগছে, একে আমি ইউজ করি, আর তোমারও ভালো উইন উইন সিচুয়েশন, যে তুমিও কিছুটা কাজ শিখে গেলে, ঠিক আছে? 2 মাস ইজ এ গুড টাইম। একবার কেন, সেটা মানে পুজোর ছুটিতে তুমি 7 দিনের করতে পারো, গরমের ছুটিতে 2 মাস করতে পারো, এরকম অনেকে করে। মানে যারা, আমি দেখি বম্বে টম্বে থেকে যারা সিভি পাঠায়, বা হায়দ্রাবাদ থেকে অনেক সিভি আসে, তার 2-3টে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং তাদের সিভিতে ঝকঝক করে একেবারে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ইয়েস, শিওর। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? থ্যাংক ইউ ডক্টর চক্রবর্তী। অরূপ মিদ্যা, অরূপ বোধহয় কিছু বলবে। অরূপ বলো। হ্যাঁ ম্যাম, স্যার বলছি, আমরা তো এখন মানে আমি এমএসসির 3rd সেম চলছে এখন আমাদের, ধরুন আর একটা সেম পরে আমাদের এমএসসিটা শেষ হবে। তো এই কোভিড সিচুয়েশনের জন্য আমরা
প্রায় 2 বছরের মতো কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের সঙ্গে অতটা হতে পারছি না প্র্যাকটিক্যালি। তো আমরা এরপর এমএসসি কমপ্লিটের পর যখন কোনো জবের জন্য অ্যাপ্লাই করব বা কোথাও যাব ইন্টারভিউ দিতে, তো সেখানে আমাদের এই প্র্যাকটিক্যালের যে এই খামতিটা কোনোভাবে কি ইম্প্যাক্ট করবে আমাদের? এটা কি, এটা তো ইন্ডাস্ট্রিও জানে, ধরো এই যে প্রবলেমটা হয়েছে, ঠিক আছে, তারা অনেক কনসিডার, তারাও বুঝতে পারছে যে স্টুডেন্টসদের প্রবলেমটা কি। তো আমি বলবো চেষ্টা করবে এরপরে যদি মানে এমএসসি পাস করার পরেও যখন তুমি অ্যাপ্লাই করছো কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে, যদি 1 মাসের একটা ট্রেনিং নিয়ে ফেলা যায়, বা কোনো একটা ডায়াগনস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রেনিং করলে, ডায়াগনস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতে তো অনেক মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কাজ হয়, সেগুলোও যদি করা যায়, বেসিক প্রিন্সিপালটা তো একই, সেই তো প্লেট বানাতে হবে, ইনকুলেট করতে হবে, সেখানে কাউন্ট আসছে কিনা দেখতে হবে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে কি হয়, ওটা অনেক টাইট সিচুয়েশন, মানে যে ইনকিউবেটরে আমি রাখছি সেই ইনকিউবেটরটা 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডই হতে হবে। কি করে বুঝবো 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড? সেই জন্য একটা ক্যালিব্রেশন করতে হবে, ভেরিফিকেশন করার প্রসিডিওর আছে। এই যে আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো শেখা, ইকুইপমেন্ট ক্যালিব্রেশন, ইকুইপমেন্ট ভ্যালিডেশন, যে আমি যেভাবে মেথডটাকে তৈরি করেছি এই মেথডটাই যে ঠিক মেথড কি করে বুঝবো, এগুলো হয়তো ইনস্টিটিউশনের যে ল্যাবগুলো আছে, একাডেমিক্স ল্যাবগুলোতে এগুলো করা সম্ভব হয় না। প্রায়োরিটিটা অন্য জিনিস, সেখানে হচ্ছে সায়েন্সটা শেখানো হয়, কিন্তু সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশনটা তুমি যে কোনো ছোট জায়গায় থাকো না কেন, এই টাইটনেসটা সেখানে শেখানো হয়। ডকুমেন্ট করতে হয় কিভাবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যা করছি 100% ডকুমেন্ট করছি কিনা সততার সাথে, ডেটা ইন্টিগ্রিটি একটা বড় ইস্যু, এইগুলো কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রিতে শেখা যায়। সায়েন্সটা ইনস্টিটিউটে আর অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে। যদি 1 মাসের যে কোনো জায়গায় একটা ট্রেনিং করে ফেলা যায়, ইচ্ছা করে ঠিক জোগাড় করে ফেলতে পারবে, ঠিক আছে। এখনো কিন্তু যদি আগ্রহী কোনো যদি ছেলে থাকে, ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু তাদের প্রেফার করে, পজিটিভিটি যদি থাকে তাদের কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি প্রেফার করে। তো সেই জিল নিয়ে আমরা চলি, ডেফিনেটলি এটা ক্র্যাক করা যাবে, ঠিক আছে। আমিও তো এক সময় ক্র্যাক করেছি, চেষ্টা করেছি এবং পেরেছি, তোমরাও পারবে, কোনো সন্দেহ নেই আমার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আর কোনো কোয়েশ্চেন? আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? থ্যাংক ইউ ডক্টর চক্রবর্তী, ভীষণ ভালো একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হয়েছে এবং আপনার সাথে মানে স্টুডেন্টরা ভীষণ ফ্রি ফিল করেছে, আপনার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। নাও মে আই রিকোয়েস্ট ডক্টর সুমন হালদার টু give the formal vote of thanks. After that we'll give the feedback link in the chat box. Participants যারা আছো তোমরা এই ফিডব্যাক লিংক ফিল আপ করলে উইদিন 2 weeks তোমরা সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। just before the vote of thanks, আমি ডক্টর চক্রবর্তীকে ভেরি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি, দারুণ একটা ইন্টারেক্টিভ সেশন আমি শুনছিলাম আর কি বসে, খুব ভালো লাগলো। আর অ্যাকচুয়ালি উনাকে আমি আবার বলবো, মানে নেক্সট টাইম ইন ফিউচার এগেইন ইউ প্লিজ কাম টু সাচ ওয়েবিনার অ্যান্ড অলসো ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট when the everything becomes normal. আর আরেকটা ব্যাপার, শুধু আমি একটা ব্যাপার একটু জাস্ট জিজ্ঞেস করে নিই, এটা রিলেটেড টু দ্য করোনা। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি তো মোস্ট অফ আস ভ্যাকসিনেটেড, মানে 2 ডোজ তো আমাদের প্রায় সবারই হয়ে গেছে। তো এই সিচুয়েশনে আই থিঙ্ক এইবারে যেটা আপনি একটু আগে বললেন যে এবারে যে অমিক্রন যেটা, সেটা খুব একটা এফেক্ট করছে না, এবং হোপ দিস থিং উইল বি নর্মালাইজ সুন, সেটাই আমি আমার আপনার কাছে জিজ্ঞাসা আর কি। হোপ আমরাও সবাই আশা করে আছি যে ওমিক্রন ইনফেকশন, মানে প্রথমে ভ্যাকসিন নিয়েছি, তারপর যদি ওমিক্রন হয়ে যাচ্ছে, তো একটা বড় ইমিউনিটি আমাদের হাতে চলে আসবে এবং সেটা দিয়ে হয়তো আরো আমরা রেজিস্ট করতে সমর্থ হব। আর তারপরেও যদি কোনো মিউটেশন আছে আমাদের কাছে উপযুক্ত হয়তো অস্ত্র চলে আসবে, সময় সে কথাটা বলবে, বাট হাই চান্স, যেটা মানে আমার বুদ্ধিতে মনে হয়। কিন্তু এখনো তো আমরা পুরোপুরি জেনে উঠতে পারিনি, ওই যে ভাইরাস সে যে কখন কি জাদু দেখাবে পুরোটা আমরা জেনে উঠতে পারিনি। কিন্তু সায়েন্স যতখানি এগিয়েছে তার উপর যদি ভিত্তি করে আমরা বলি, আমাদের কিন্তু আশা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, ঠিক আছে।
আমি আশা করছি যে 3-4 মাসের মধ্যে হয়তো 100% নর্মাল কোনোদিন হবে না, কোভিড আমাদের সাথে থাকবে, কিন্তু কোভিডকে নিয়ে আমরা বাঁচতে শিখে যাব, এটা আমার মনে হচ্ছে। আর সায়েন্সও তো বসে নেই, ওমিক্রন যেমন হচ্ছে সে তার রিসার্চ কিন্তু ফাইজার বলি বা অ্যাস্ট্রাজেনিকা বলি, এরাও কিন্তু রিসার্চ করতে শুরু করে দিয়েছে এবং প্রেডিক্টিভ রিসার্চ হচ্ছে যে এর পরে কোন মিউটেশন আসতে পারে, তার এগেইনস্টে কি ভ্যাকসিন হতে পারে। তো আমরাও তো কম যাই না, ঠিক আছে? তো আশা করার অনেক কারণ আছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর চক্রবর্তী অ্যান্ড প্রফেসর সাহা। আপনি আপনার ভীষণ হেক্টিক একটা শিডিউল আমরা জানি, in spite of that you are dean of science, and in spite of that you are present and spending time with us. Thank you for that. Now থ্যাংক ইউ may I request Dr. Haldar to conclude the session Okay. with the formal vote of thanks. So thank you everyone. It is my privilege to have been asked to give the vote of thanks. On behalf of Department of Microbiology, Vidyasagar University, I take this opportunity to propose the vote of thanks to those who have directly and indirectly associated with the webinar entitled Development of Microbial Biotechnology in the Pre- and Post-Independent Era of India as a part of the celebration of Azadi ki Amrit Mahotsab of Vidyasagar University. At the outset, we express our sincere gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Shivaji Pratim Basu sir, for his constant encouragement, advice, and enormous support. We also express our deep gratitude to Professor Satyajit Saha, Dean, Faculty of Science, for his constant encouragement, kind presence, inaugurate the webinar, and also addressing the gathering by his valuable words. We extend a very hearty vote of thanks to the distinguished speaker, Professor Dhrubajyoti Chattopadhyay, Honorable Vice Chancellor, Sister Nivedita University, Kolkata, and Dr. Vedaduti Chakraborty, Director of RxElla and Visiting Scientist, Dr. Reddy's Institute of Life Sciences, Hyderabad, for their illuminating, valued, and thought-provoking lecture. We are very much optimistic that all the delegates and participants are enriched by your words. And events like these need lots of planning and execution of the same. We have been fortunate enough to be backed by very motivated and dedicated colleagues. I express deep sense of gratitude to Dr. Nandini Ghosh, Head Officiating, and Professor Kishab Chandra Mandal, Department of Microbiology, for their constant effort to make the event a grand success. I also extend thanks to all faculty members, officers, and non-teaching staffs of our university for their support and encouragement to organize the event. We are very much thankful to the delegates whose overwhelmed participation make the event a grand success. Once again, I express our thanks to everyone whose contribution has made this webinar fruitful and beg apologies if I miss to mention those. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Haldar. With this formal vote of thanks, we conclude this session. The feedback link is given to the chat box. I'm requesting the participants to give the feedback, and we will send you the certificates within 2 weeks. Thank you, everyone, for your participation.
হ্যালো, আচ্ছা লিঙ্কে কি প্রবলেম হচ্ছে বলো তো? আমার কাছে তো লিঙ্ক ঠিকই দেখাচ্ছে, তোমাদের কি প্রবলেম হচ্ছে একটু বলো তো। ম্যাম লিংকটা তো ওপেন হচ্ছে না গুগল ম্যাম ছবি। লিংকটা ওপেন হচ্ছে না। ম্যাডাম, হ্যাঁ ম্যাডাম সুমনদা বলছি, আমি আমি আপনাকে ফোন করছি, ওই তোমরা সবাই এতে থাকো, চ্যাটে থাকো, ওখানে এক্ষুনি ব্যাপারটা সলভ হয়ে যাবে। আচ্ছা এবার ট্রাই করে দেখো তো। হ্যাঁ ম্যাম হচ্ছে। ম্যাম এবারে লিংকটা মানে ওপেন হচ্ছে। ওকে ওকে ঠিক আছে।
ম্যাম বলছি মানে লিঙ্কটা তো চলে গেছে, একবার আরেকবার কি দেওয়া যাবে?